எல்லாரும் அந்த நாளுக்காக ரொம்ப ஆவலோட காத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா. உங்களை நேர்ல சந்திக்க போறோம்னு. They have to reconnect. Dr. Balamurugan has joined. Vanakkam sir. Vanakkam sir. Vanakkam sir. We are waiting for you. Yes sir. Thank you so much sir. I am outside sir. So today, so I just could not connect. So that's why. சொல்லுங்க சார், எப்ப ஆரம்பிக்கணுமோ சொல்லுங்க. 231 வந்திருக்காங்க. ஸ்ட்ரெngth குறவு. 231 வந்திருக்காங்க சார். பண்ணிடலாம் சார். நம்ம 250 கிராஸ் பண்ணிட்டோம். Yes sir. So you can start sharply by 18:05 sir. No, not an issue. We'll wait for another 4 minutes sir. Okay. Fine sir. Sir, கோகுல் சார் மீட்டிங்ல இருக்காங்களா? ஜாயின் பண்றேன்னு சொல்றாங்க சார். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். சரி, ஓகே. Thank you. Fine sir. You can start up sir. Sure sir. 1805 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. Yes sir. Yes sir. Okay sir. Sure sir. I'll also call up some other people to join sir. So that 232 people have joined. waiting for 250. ஐயா, உங்க அனுமதியோட ஒண்ணு சொல்லிக்கலாமாங்க ஐயா? பிள்ளைங்க எம்ஐடிக்கு போறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு கேக்குறாங்க ஐயா. பாலமுருகன், இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டுமா? அதுக்கு
இல்லங்க எல்லாரும் ஐயா வரட்டும். அதாங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க ஐயா. யாருக்கெல்லாம் வர முடியுமோ அவங்க எல்லாம் வரட்டும். இந்த MIT கிளாஸுக்கு சொல்றாங்களாங்க சார்? MIT வந்து ஆமாங்க ஐயா, ஆமா. 26th சாட்டர்டே, நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் MITல. எஸ் சார். அது வந்து ஒன் டே ப்ரோக்ராம். என்ன ப்ரோக்ராம்னா 26ங்களா சார்? ஆமா ஆமா. ஓ சரிங்க சார். அதுல வந்து அதுக்கு சார், அதாவது இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் சார். அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜஸ்க்கு தான் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்றோம் சார். இல்ல அது அன்னைக்கே நம்ம பண்ணலாம். அந்த கொஞ்சம் முதல்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து எல்லாம் காட்டுவாங்க. அந்த MITல வந்து ஏரோநாட்டிக்ஸ் குரூப்ல வந்து மின்ஜின் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த அதெல்லாம் காட்டுவாங்க பிள்ளைகளுக்கு. எல்லாமே நல்லா அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு லஞ்ச் பாக்கெட் எல்லாத்துக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, சாப்பிடுவாங்க. ஒரு ஜூஸ் பாக்கெட் ஆல்சோ. அது முடிஞ்சிட்டு தென் we can do your normal routine செலக்ஷன். நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க செலக்ஷன் யாருன்னு. சரிங்க சார். அது முடிஞ்சிட்டு அவங்கள வீட்டுல வந்து விட்டுறணும். அந்த ஊர்ல எல்லாம் வந்து விட்டுறணும் அவங்கள. அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்போர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே பார்க்கணும். ஆமாங்க சார். இப்போ காலையில அவங்க வந்து 9 o'clock அங்க ஊர்ல இருந்து புறப்பட்டாங்கன்னா எந்த ஊர்ல இருந்து வர்றாங்கன்னு பாருங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுதான் சார். எல்லாருமே மதுரை மட்டும் தான் சார் கொஞ்சம் சிக்கல். மத்தவங்க எல்லாருமே டான்னு வந்துருவாங்க சார். மதுரை கூட வந்து முன்கூட்டியே ட்ரெயின் புக் பண்ணிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு வந்துருவாங்க சார். சாட்டர்டே வந்துட்டு பாத்துடலாம். நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன் சார். அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு மதுரையில இருந்து வரக்கூடியவங்க எப்படி வர்றாங்க? பஸ்ல வர்றாங்களா அல்லது ட்ரெயின்ல வந்துருவாங்க சார்? ட்ரெயின்னா நைட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னா காலையில வந்துருவாங்க. நேரா அங்கேயே தாம்பரத்துல இறங்கிக்கலாம் சார். அதுக்கேற்ற அவங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்? ஆக்சுவலா இப்போ அடையாருக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அடையாறுல இருந்து பண்ற மாதிரி இருக்குங்க சார். நான் தாம்பரத்துல இருந்து இப்ப சாய்ராம் காலேஜ்ல அவங்க ஏற்பாடு பண்ணிருவாங்க சார். சாய்ராம் காலேஜ் நான் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கேன். அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஹாஸ்டல்ல நான் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன் சார். பஸ்ஸும் சாய்ராம் பஸ் வேணா நான் கேட்டுக்கிறேன் சார் முன்கூட்டியே. இது கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. டோட்டல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு 200 பிளேல் நம்ம வர முடியாது அரேஞ்ச் பண்ணணும். Fine sir, we'll execute it sir. நான் ஆஃப்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் சார். You can start up sir. Sure sir. Sir, thank you sir. Thank you. 247 ஆச்சு. 215 ஆகல. இன்னும் 3 பேர் லோக்கலோட சேர்த்து வந்துருவாங்க சார். சரி சார். ஓகே, உங்களுடைய மேடம் இது போதுமா அந்த டீடைல் MIT டீடைல்? क्वेश्चन இருக்கா இல்ல? இல்லங்க, பிள்ளைகளுக்காக தாங்க ஐயா கேட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்லங்க ஐயா. இல்ல, பிள்ளைகள் வந்து எல்லாரும் எலிஜிபிள் தான். சரிங்க ஐயா. அது நீங்க உங்களோட வாயால கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு திருப்தியா இருக்குங்க ஐயா. வேற ஒண்ணும் இல்லங்க ஐயா. மகிழ்ச்சிங்க ஐயா. எல்லாரும் நல்ல பிள்ளைகள். சரி, ஆரம்பிக்கிறேன். சரிங்க ஐயா. So good evening to children. எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன்ல உள்ள சில நுணுக்கமான பகுதிகளை பார்க்க போறோம். எப்படி ஸ்பீடு கூட்டுறது, ஏன்னாக்கா நம்ம டிராவல் டைம் வந்து குறையணும், அதனால ஸ்பீடு எப்படி கூட்டுறதுக்கு என்ன மெத்தட் இருக்குங்கிறது பார்க்க போறோம். இது வந்து 30th லெக்சர். இப்போ நம்ம ராக்கெட் சிஸ்டத்தை பத்தி நம்ம படித்தோம். ராக்கெட் சிஸ்டம்னு சொன்னாக்கா ராக்கெட் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அப்புறம் ப்ரொபல்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதுதான் உந்து விசை, கண்ட்ரோல் கைடன்ஸ், பவர்னா அதுக்குடைய ராக்கெட்டுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு, இன்டர்னல் ஒர்க் பண்ணதுக்கு உள்ள பவர், அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் லிங்க், சேட்டலைட் பேலோட், ரீஎன்ட்ரி லேண்ட் சிஸ்டம், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது மெயினாட்டு ஒரு ராக்கெட் மேலே போடணும்னா மெயினாக தேவைப்படுது ப்ரொபல்ஷன். அதான் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொபல்ஷன் பற்றி தான் நம்ம வேற நுணுக்கமாக பார்க்க போகிறோம். ப்ரொபல்ஷன்னா என்னது? ப்ரொபல்ஷன் வந்து இது இனிஷியேட்டிங் ஆர் சேஞ்சிங் த மோஷன் ஆஃப் எ பாடி. அதாவது ஒரு ராக்கெட் இருக்குது, அந்த ராக்கெட்டுடைய மூமெண்ட்டுக்கு லீனியர் மூமெண்ட்னா நேராக போகிறது, மூவிங் ஃபாஸ்டர் இல்லைன்னா ஸ்லோவர், இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொபல்ஷன் வேணும். டேர்ன் பண்ணணும், பிச் டவுன் பிச் டேர்ன் பண்ணணும்னாலும் வேணும். வேற இந்த ப்ரொபல்ஷன்லேயே வந்து நம்ம படித்தது ஸ்பேஸ் ப்ரொபல்ஷன். ஸ்பேஸ்னாக்க ராக்கெட் லான்ச்சஸ்,
சேட்டலைட் மோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, மெனுவரிங் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மெனுவர் பண்ணுறது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு போகிறது, இந்த மாதிரி மெனுவர் பண்ணுறது, இதுக்கெல்லாமே ப்ரொபல்ஷன் வேணும். அடுத்தது வந்து ஜெட் ப்ரொபல்ஷன். இப்போ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்குது, அதில் ஜெட் இன்ஜின் இருக்குது ஏர்கிராஃப்டில். அதுபோல் வந்து அதுக்கு உள்ள இதை கிரியேட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு propulsion வேணும். ஸோ propulsion வந்து it gives the reaction force inducing the motion. முன்னால எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, அந்த மாதிரி இது ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி தான் ராக்கெட் இருக்கும், ராக்கெட் மேலே போனோம்னா ஏர் வேணும், வேக்குமில் போக முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ எல்லாத்தையும் தெரியும், ராக்கெட்லேயே போத் ஆக்சிடைசர் ஃபியூயல் ரெண்டுமே இருக்குது. அதோடைய எனர்ஜி எது வேணுமோ, கம்பஷன் வேணுமோ, அது ராக்கெட்டுக்குள்ளேயே நம்ம செய்ய முடியும். அதுதான் ராக்கெட். ஓகே, இது நம்ம படித்தது தான். நான் வேற விதமாக சொல்கிறேன். வாட் இஸ் ப்ரொபல்ஷன்? ப்ரொபல்ஷன் இஸ் டு இனிஷியேட் ஆர் சேஞ்ச் த மோஷன் ஆஃப் எ பாடி, புஷிங். ரைட். இதில் என்னெல்லாம் இருக்கு பார்த்தோம்? லான்ச் வெஹிக்கிள் பார்த்தோம். லான்ச் வெஹிக்கிள் என்ன மாதிரி ப்ரொபல்ஷன் தான் யூஸ் ஆகும்? இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் ராக்கெட் சேட்டலைட் கொண்டு போகுது. இதில் வந்து பேலஸ்டிக் மிசைல், லான்ச் வெஹிக்கிள், மிசைல், அப்புறம் சேட்டலைட்ஸ், இதுலேயும் ப்ரொபல்ஷன் வேணும். சேட்டலைட் இல்லைன்னாக்கா, சேட்டலைட் ப்ரொபல்ஷன் இல்லைன்னாக்கா ஆர்பிட் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஸ்டேஷன் கீப்பிங் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இந்த அப்பர் ஸ்டேஜஸ், இன்டர்பிளானட்டரி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், மேன்டு ஸ்பேஸ் ஃபிளைட், எல்லாத்துக்குமே ப்ரொபல்ஷன் வரும். ஸ்பேஸ் ப்ரொபல்ஷன் நம்ம சொல்லக்கூடியது ஃபார் த ராக்கெட் which goes up, for missiles which takes the payload to enemy's place. Then you need the upper stages, satellites, then the interplanetary spacecraft. Similarly, manned spacecraft, the Apollo program. So, the function, the primary function is launch, ascent. Ascent na மேலே போகிறது, மேலே தூக்கி கொண்டு போகக்கூடியது primary function. அப்புறம் வந்து மெனுவரிங், ஆர்பிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். லைக் அந்த மார்ஸ் மிஷனில் நம்ம பார்த்தா ஒரு சின்ன ஆர்பிட் பூமியை சுற்றி, இன்னொரு ஆர்பிட் வந்து மார்ஸில் இருக்குது, அது ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ளது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட். அப்புறம் ஸ்டேஷன் கீப்பிங் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ், ட்ராஜெக்டரி கரெக்ஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து பிரைமரி ப்ரொபல்ஷன் வேணும். ஆக்சிலரி ப்ரொபல்ஷன்னாக்கா, இந்த ப்ரொபல்ஷன் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஒன். அது என்னென்னா ஆட்டிடியூட் கண்ட்ரோல். ஆட்டிடியூட் வந்து இந்த கரெக்டான ஆங்கிளில் அது போகணும், அதுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது. ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து அதுவும் கரெக்ஷனுக்குள்ள தான் கண்ட்ரோலபிலிட்டி ஆஃப் தி லான்ச் வெஹிக்கிள் அதுக்குள்ளது. மொமெண்டம் மேனேஜ்மெண்ட், கூட்டணுமா குறைக்கணுமா, அந்த இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிலரி ப்ரொபல்ஷன், இதெல்லாம் வேணும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன டைப் ப்ரொபல்ஷன்லாம் இருக்குது? நம்ம பார்த்தது கெமிக்கல் ப்ரொபல்ஷன். கெமிக்கல் ப்ரொபல்ஷன் என்னது? சாலிட், லிக்விட், ஹைப்ரிட் பார்த்தோம். சாலிட் ப்ரொபலண்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம், லிக்விட் ப்ரொபலண்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். இந்த லிக்விடில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது, நம்ம படிக்கல அதெல்லாம். லிக்விடில் நம்ம பார்த்தது வந்து பம்ப் ஃபெட் சிஸ்டம், ஒரு டர்போ பம்ப் வச்சு ஃபீட் பண்ணுறது. இதே மாதிரி ப்ரெஷர் ஃபெட் சிஸ்டம் இருக்குது. ஒரு சிங்கிள் ப்ரொபலண்ட், இது பைப்ரொபலண்ட், மோனோப்ரொபலண்ட். பைப்ரொபலண்ட்னா போத் ஆக்சிடைசர் ஃபியூவல் இருக்கும், மோனோப்ரொபலண்ட் ஒன்லி ஃபியூவல் இருக்கும், ஆக்சிடைசர் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட இதுவும் உண்டு. இப்போ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டமில் 4 டைப் இருக்கு: பம்ப் ஃபெட் சிஸ்டம், ப்ரெஷர் ஃபெட் சிஸ்டம், பைப்ரொபலண்ட் ரியாக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ், மோனோப்ரொபலண்ட் ரியாக்ஷன் சிஸ்டம், ஹைப்ரிட். இதெல்லாம் கெமிக்கல். இந்த கெமிக்கல் இல்லாமல் ஸ்டோர்டு கேஸ் வச்சே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். கேஸ் வந்து ஒரு சிலிண்டரில் வச்சுட்டு அதை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரிக் ப்ரொபல்ஷன், எலக்ட்ரோ தெர்மல், எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக், எலக்ட்ரோ டைனமிக். இதெல்லாம் வந்து லான்ச் வெஹிக்கிள், பெரிய லான்ச் வெஹிக்கிளில் கீழ் ஸ்டேஜில் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ண முடியாது கெமிக்கல். கெமிக்கல் ப்ரொபல்ஷன் தான் நிறைய த்ரஸ்ட் கொடுக்கும். இதெல்லாம் வந்து சின்ன த்ரஸ்ட் தான். ஸ்டோர்டு கேஸ்லாம் அவ்வளோ பெரிய த்ரஸ்ட் கிடைக்காது. எலக்ட்ரிக் ப்ரொபல்ஷனில் த்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப லோ த்ரஸ்டாக இருக்கும். அப்புறம் இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் ப்ரொபல்ஷன் வந்து ஸ்பீடுக்கு வந்துருக்கு. என்னெல்லாம் வந்துருக்கு? நியூக்ளியர், சோலார் தெர்மல், லேசர், ஆன்டிமேட்டர், இதெல்லாம் வந்துருக்கு ப்ரொபல்ஷன். இதெல்லாம் வந்து டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்பேஸ் ப்ரொபல்ஷன் வந்து we are classifying into different type of energy sources: stored gas, chemical, electric, advanced propulsion. Chemical, we are seeing solid, liquid, hybrid.
In liquid, we have got pressure fed, pump fed, bipropellant, monopropellant. So this is the overall classification of propulsion system. Now see one by one. Stored gas propulsion, you got a gas which is under pressure. So this is the, you have got the gas, high pressure gas. That is the propellant. Is fed to a low pressure nozzle. The nozzle. So the nozzle feed through the regulator. The gas is pushed down. There's a measurement. Then isolation valve, filter impurity, then regulate the pressure, and then finally it goes to the valve, the thruster. Thruster is the one which gives the actual combustion. So gas, this is just it's a cold gas pushed in through air from the tank. So thruster is release the gas. Currently used for the management of space telescope, we are using it. The propellant used for the gas, nitrogen, helium, nitrous oxide, butadiene. These are the general butane. These are the gases normally used. So we have got monopropellant and bipropellant, I told you. These are all called reaction thrusters, monopropellant and bipropellant. Normally, monopropellant is hydrazine or MMH, monomethyl hydrazine. So this fuel is most common monopropellant. Hydrazine formula is N2H4, that is hydrazine. So there is a hydrazine fuel is there, but there is a pressurization done by nitrogen or helium, so that it pushes these with pressure, then it goes through filter to the thruster. So this is the satellite application. Multiple thruster. SLV3, when the monopropellant system was used in the third stage. So bipropellant system, fuel oxidizer. Then they are fed by pressure to the chamber. Fuel and oxidation are fed the engine through an injector. The injector. Through the injector they go and the combustion takes place. So then the divergent nozzle increases the velocity. So this is the hypergolic propellant. So instantaneous the combustion will take place. Okay, so we use bigger rockets have got fuel and oxidizer. This is fuel oxidizer. So this is the thrust which is generated. The force thrust is the side direction. This is the direction of the thrust. Okay, this we have seen that. So very big engines, if you see big engines, they all work in the same principle. So this is the F1 engine for Saturn V, main engine of Space Shuttle. And this is the RD-170 engine, the Russian engine, which is used by the Falcon. Elon Musk is using Russian engine. So this is the engine for that. So this is the engine they have stopped now to America. Okay, these are all, that is liquid propellant. Now solid propellant we have seen. The propellant is cast in a tubular structure. That is a structure with an igniter and the convergent divergent nozzle. And different configurations we have seen, that is called grain configuration. So depending on the grain configuration inside pattern, the thrust will be there. Thrust will be either diverging thrust or the thrust will be slowing down or neutral thrust. All these things are possible. That depends on the mission. By SLV use 6-lobe configuration to give maximum thrust at the time of takeoff. So this is called solid propellants. So we have seen liquid propellants, solid propellant. Then we have solid propellant. These are the tests to be done to prove the solid propellant. This also we have seen a large test being done, static test. So Sriharikota, when people go, they will see this test setup.
Then we have got cryogenic propellant, that is hydrogen and oxygen in the liquid form. So liquid hydrogen, liquid oxygen, they come, they are through turbine, they are pumped inside. By the time the ignition is done separately, because they are not hypergolic, they will not get combustion unless you create an ignition setup. That is a small setup which bleeds the hydrogen and oxygen, and it generates a small ignition system. And then these two are pumped inside, and then the combustion takes place. So this is a divergent nozzle. So this is what a cryogenic engine means. So the tank engines are not shown here. These are the valves and the turbines. All these things are there. So this is a static testing of a cryogenic engine. This we have seen. This is a total stage. See, this is the engine which is here. See, the stage is very big. So you have got hydrogen, which is in minus 53 degrees centigrade, and oxygen is minus 183 degrees centigrade. So it's a very cold condition. They are available in the liquid form, but when they are fed into that, it becomes a gaseous form. So then combustion takes place. So comparison of specific impulse for all the things is, if it is stored gas, is very low specific impulse. Specific impulse is the energy. We have learned about specific impulse. We have to see the comparison. I have told you about cryogenic propellant has got 450 units. And if it is storable liquid, it is 300 units, solid 300 units. So here they have given more accurately even the other things. Like see, solid is 280 to 300, liquid is 300 to 330, and the cryogenic is 450. But if you use stored gas small system, it is very low. Then hybrid rockets is 290 to 340. So monopropellant, all these things they have given the specific impulse. It depends on many factors, altitude. When the altitude changes, in the vacuum condition, the specific impulse will be different. So these are the thrusters which are used. This thruster was used on the Viking lander. It was specific impulse is 225 seconds. Another type of propellant is called semi-cryogenic. Semi-cryogenic is liquid oxygen is used as oxidizer. Fuel is some form of a kerosene type of form. It's called propane, methane, like that. Different types of propellants are there. So they are called storable propellants. Then you have got liquid oxygen. So both combined, you get a semi-cryogenic stage. Semi-cryogenic stage gives more energy compared to liquid propellants, but it is less than the cryogenic LH2. LH2 is the most energetic material. Hydrogen is the most energetic material. So LH2 and LOX will give more specific impulse, whereas the LOX RP1 system will give less specific impulse compared to that, but more than storable liquid. So that's why we are going for the semi-cryogenic stage. And the semi-cryogenic stage also, the engines are clustered to give more power in the initial stage. So this is this cryogenic engine and stage which has been developed by ISRO for the moon mission, for the mission for taking people to the space, human space program. So this is the cryogenic stage. This is the semi-cryogenic stage, and the clustered, all those things they have done. Okay, so this is the Gaganyaan mission which we have seen. The escape system. If there's a problem in the booster firing, the astronaut can escape through this. Astronaut is here, and the whole module can be ejected out so that he can save himself. Then we have studied about the hybrid propulsion, where solid and liquid combinations are used. The fuel grain is the solid, and oxidizer is the liquid. Liquid is under pressure, it is pumped in, and then ignition takes place over the solid, and both solid and liquid combined form, it gets combustion, and the energy comes. So liquid is pumped into the solid stage, but it is all low thrust stages. Hybrid rockets are not used many, very, very rarely it is used. Then we saw the Ramjet propulsion. Ramjet propulsion, there's a fuel is carried by the rocket and the air is rammed in. That's why it's called Ramjet.
So in the Akash, it is a solid propellant. This becomes, after burning, initial burning and taking the speed, this becomes empty, where the propellant burns with the air, using this as the combustion chamber, and then it goes. This is a 2.5 Mach number it gives. This is for the liquid ramjet. The condition is different. Liquid ramjet is here, where the liquid is passed through from here. The liquid is there, and they pass through. The air goes through the nose. Nose means the gap here. Through that the air goes, and then not at the spike, it is in the opening here. The air goes inside. So this is called liquid ramjet engine, which is used for BrahMos. And then we studied about Scramjet, supersonic combustion inside, which will give hybrid speed, more than Mach number 5 we want. You have to use it, the Scramjet mode. Here also same thing happens. The whole flow takes place here. Air goes inside, and this is a stored hydrogen or any other fuel. Even kerosene can be used. So they are atomized and injected here. The air comes and rams into it in a supersonic speed, and then the exhaust comes and pushes it to hypersonic speed. So this is called hypersonic rocket, which we have done the experiments. This is an experiment of the hypersonic rocket, which has been done by ISRO. Similarly, DRDO also has done the test, where they have got the high speed they have got. This is the inlet for the air, and the combustion takes place here. So the world today, people are working on the hypersonic long-range missile systems. So far, no one has achieved that long range. It's all in the development stage. We have, in India, we have proposed a hyperplane, hypersonic plane, which can take off from any airport and go 100 times. It can be used, reused. So this is the novel method of getting more efficient way the system to put more payload at a less cost. So these are the developments happening in the USA. They have done, UK, they have done some experiment. These are all the experiments which they have done, but nobody has achieved the perfect system of hypersonic missile. So why hypersonic is because we are now currently any launch vehicle, this is called expandable launch vehicle. Expandable launch vehicle, 1 kilogram of payload is $20,000. So the idea is to reuse the part of it. That's how the booster reuse has been, tried out. And for the Falcon, Elon Musk has done very successfully the reuse of the booster. So this is one thing which will reduce the cost from $20,000 to $10,000. But what is required is to go to $100 per kg, not 10,000, $100 per kg we have to go. That is why new methods of thinking of the missions have come, and we have contributed a lot. Indians have contributed a lot, giving methods of mass addition in flight. So if a 100 ton of the hyperplane takes off, it will go on adding weight, increase to 166 ton to put 16 ton in the orbit. So this is the best method of taking the oxygen, use it in the scramjet mode, and don't leave the oxygen, liquefy the oxygen, and liquefied oxygen and hydrogen, they become cryogenic, use it. So you produce the oxidizer, which is a heavy weight material, in air while flying. This is the method given by India. So by which we can increase the payload ratio. Higher payload you can put it. So that will reduce the cost of this is the cost per kg of the satellite, which will be carried away by the launch vehicle. So these are the propulsions which we have seen and we have studied, and then application we have seen. Now we will come to electric propulsion. There's a new thing which we are going to see. Electric propulsion has got 3 types.
electrothermal, electrostatic, and electromagnetic. So what are the characteristics of that? If you see that the electric propulsion characteristics is very low thrust, very high specific impulse. See that solid, liquid and all 300 seconds, but whereas here it is 1000 seconds. So you have got a very high thrust at high specific impulse for low thrust engine. That means you can use it in the deep space missions. You can use it for satellites. You can use it for correcting the orbit of the satellite. Those applications, electric propulsion will have a very big use. So you can see that if you see the ISP curve, which we have seen, the specific impulse, this is the chemical propulsion, which is 300 to 400 seconds. Then you are going to do the electric. These are the electric propulsion, nuclear, antimatter, laser, all these things are about 1000 seconds. If you want to have more, you go for electric propulsion, which gives more. So the electric propulsion is preferred for station connection for satellite application. So this is the xenon ion engine. Xenon is a propellant, it's a gas. So xenon is ionized and then do that engine. This gives a very good energy. This is the first non-chemical propulsion to be used in the satellites, spacecraft. Then we are seeing there the three types, electrothermal. Electrothermal is you generate heat, the electricity, you use electricity, and you keep here the propellant. See, electric power you are adding to the energy. So this is called resistojet. What is resistojet? You have got already fuel is burning, but you are inducing the fuel with electric current. So that means it will augment the power. So catalytic decomposition of hydrazine. The hydrazine is the fuel, is augmented with high power electric heater. So this is called resistojet. This is one of the electrothermal propulsion. Very early stage it was used. Nowadays they don't use that, but it was used earlier. And another thing is called arc jet. Arc jet is also high voltage, but you are creating an arc. At the end, when the fuel burns and then it comes, exhaust comes, at that point you create the high voltage arc at the nozzle throughout here. This green one, what you are seeing, that is the arc jet which you generate, so that suddenly the speed increases, the velocity increases for the rocket, that thruster. So this is the electric propulsion. You have got resistojet, arc jet. Arc jet is here. This is the jet. Okay. Similarly, we have got ion engine. That means you do the fuel, which is xenon or krypton, and then the fuel is atomized, and finally it is the ion form is ejected out. So that gives the thrust. This is a plasma thrust. You create a plasma and an ion beam, which gives the energy. These are a slightly difficult topic I am discussing, but I am only telling the various varieties which are there. You don't have to go into detail. This is very difficult area for school. So next is electrostatic. What we have seen is electrothermal, right? Electrothermal propulsion we have seen. Now we are seeing electrostatic propulsion, which is the ion form. The plasma generated. Plasma is made as an ion beam, and that gives the energy. Normally xenon is used. Xenon is a very good propellant with a high energy. Okay. This is the type of thruster. When you use the electric propulsion thruster, this is the one which is used by ISRO for the GSAT. You can see it is 300 million Newton, very small. When we talk about 300 million Newton, it's very, very small energy. It force thrust it gives. So these are the indigenous thrusters designed, developed, and qualified for our requirements by ISRO.
So the satellite, they use it in the satellite. Satellite, two applications are there for geosynchronous satellite. One is you have to connect it to the geo orbit. So it is coming out to the geosynchronous orbit, which is apogee is 3,000, 36,000, perigee is 200. So from 200, you have to make it 36,000. With correction, you have to give. For that, you have to fire a long time the thruster, which will make the correction. So another type of thruster is very small thruster, 18 millinewton, 75 million. These are developed by ISRO. These are used only for spacecraft or satellites. Then electromagnetic propulsion. So here you are trying to see that magnetic field is made. So magnetic forces are used to accelerate a plasma. So magnetic function, you do it. So this is magnetoplasma dynamic. This is a very important classification where you get high speed, then pulsed plasma, then Hall effect thruster. These are all the things which are currently used in NASA, as well as the first all these developments first developed, carried out by Russia. Russia was the pioneer in electric propulsion. They were the first people to use electric propulsion in the satellites. The Americans came next. So there's a new type of initiative which has come by NASA. It's called Magnetoplasma Rockets. So what they do is, this is the injector. It feeds the natural gas. The natural gas is now coupled with kilogon. This is another propellant. So natural gas mixed with propellant, and then they pass through the superconductor to generate a large amount of heat, and then they create a plasma, and then the plasma is ejected out through the nozzle, which gives a huge energy. So this is mainly to think of quick to reach Mars. Mars, 9 months it takes. So 39 days to March is the propulsion system which the NASA actually have found out. So now you will see what about this Vassamer. You listen to this video. Someday we're going to send people to Mars, and it's going to be awesome. But for now, everyone from NASA to Elon Musk is still trying to figure out the best way to do it. With today's rockets, a one-way trip to Mars takes somewhere around 7 months. But one company is developing an engine that might be able to get us there in only 40 days. It's called the Vassamer Engine, and it propels spacecraft using a jet of plasma. Vassamer stands for Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, and the idea behind it has actually been around since the 1970s. But engineers didn't make too much progress on it until 2015, when NASA gave the Ad Astra company a grant to develop it as part of their Next Step program. It works using a kind of electric propulsion, and it's a big step up from the other engines available right now. To get your rocket into space, you'd still need a chemical engine, which generates thrust with the reaction that releases tons of gas, like combining hydrogen and oxygen. So far, that's the only kind of engine we have that's powerful enough to get a heavy rocket to space. But once you're there, you can move it with all kinds of things, from ions to particles of light, depending on what your mission is. Right now, any spacecraft that would send people to Mars would still use a chemical engine because we mostly have the technology figured out. But carrying all that fuel also adds a lot of weight. So newer kinds of engines use electric propulsion, often in the form of ion thrusters, which create a beam of charged atoms, or ions, to push your spacecraft around. Ion engines are a lot more efficient than chemical engines, but they aren't designed to handle large payloads, like a bunch of humans and all the supplies they need for a trip to Mars. So we mostly use ion thrusters for small satellites. Vassamer also uses electric propulsion, but it will be way more powerful. It propels the spacecraft by creating plasma in the form of a super hot jet of ions and electrons. Unlike other kinds of electric propulsion, it uses radio waves to heat the plasma rather than electrodes or other electronics in ion engines.
which, among other things, makes the engine a lot more durable. To make the plasma, it starts by pumping a gas like hydrogen or argon into a tube, which is surrounded by a magnet and two couplers, a kind of device that emits radio waves. Most kinds of gas will work, which makes Vassamer really versatile, but hydrogen is a good choice if you want a lightweight, easy-to-find fuel. Once the gas is pumped in, the first coupler strips some of the electrons off their atoms and turns the gas into plasma. At this point, it's already very hot, around 5,500 degrees Celsius. But then, the second coupler makes it even hotter. It raises the plasma to 10 million degrees Celsius, which isn't that far from the temperature inside the sun. A magnetic nozzle then turns that super hot plasma into a nice controllable jet, and it's shot out of the end of the engine. Besides being more durable, Vassamer is great because it also has different settings, like the gears on a car, which means it can generate the right amount of thrust for different kinds of missions. So besides getting people to Mars, it could also be scaled down to send small satellites zooming around the Earth. But most importantly for our future astronauts, Vassamer can be made big and powerful enough to move human-sized spacecraft. Ion engines just aren't ready to do that yet, partly because many tend to rely on more mechanical parts than Vassamer, some of which aren't designed to work on a large scale. Although engineers are working on that too. Still, there is one thing we need to figure out before Vassamer is ready to go. The power supply. It takes a lot of power to produce all those radio waves, especially if you want an engine strong enough to push a crew of astronauts. Solar panels can generate enough power to propel small satellites, but we'd need something a lot stronger for a full-size spacecraft. And our best option is probably using a small nuclear reactor. But because those have the potential to be really dangerous, we'll want to make sure that we're extra confident in that technology before we start using nuclear power to transport people through space. Right now, the goal for the Vassamer team is to develop an engine so it can fire for 100 consecutive hours at 100 kilowatts of power, which is 10 to 100 times more power than an ion thruster has. To get to Mars in 40 days, you'd still need a lot more power than that, like 2,000 times more power, and that's probably where a nuclear reactor would come in. But for now, 100 kilowatts is a good start. Ad Astra's plans with NASA are to have the engine ready for the 100 kilowatt goal by the summer of 2018. As of last August, they'd fired the engine for around 10 hours, so they're making progress. Still, even after they meet that goal, Vassamer will need to go through plenty of development and tests before we use it to go anywhere. So when the first human steps on Mars, we'll probably have made it there with a chemical engine, since that technology is a lot more developed. But someday, our trips to Mars could be a whole lot faster. Thanks for watching this episode of SciShow Space. If you thought getting to Mars in 40 days sounded cool, you can watch our episode on Photonic Propulsion, where we explain how we could someday get to Mars in only 3 days, at least in theory. But I wouldn't hold your breath. This what you are seeing is the Vassamer of a 200 megawatt spacecraft. This is for 40 days to Mars. Now, if you want to increase the speed further, this is the 5,000 kilometers per second speed Vassamer. So you have to go for nuclear, which will make you to go faster than that. So this is the nuclear engine, nuclear thermal rockets using hydrogen, which gives them very big efficient system, the nuclear rocket. So this is the electric propulsion thruster. So you combine with the nuclear reactor thruster. So this is the configuration of the new thruster, which has also been developed. So the future is again thermonuclear. Then the deep space missions, they go for a new type of the propulsion systems. So you have got nuclear pulse Starship. That is, this is 37 days to Mars. Is another one, Vassamer, and this is another one. Then there's a new one which is coming, is called laser propulsion, 3 days to Mars. This is a laser propulsion. So these are the future star travel. You want to go to beyond the solar system, you have to go fast. This is called quantum laser, which will go almost close to the light speed.
So the light speed also, one new configuration has come. This is the engine for speed of light. So as a configuration has been proposed for speed of light. So this is tiny particles are fired at high speed using electromagnets, recycled back and forth again and again so that the speed increases. Finally, it goes at a speed of 297 million meters per second. See, this is the speed of light, 300,000 kilometer per second is the speed of light. So 297,000 kilometer per second speed can be achieved theoretically by this engine. That's what has been proposed for going in this one. So 13 minutes to Mars. So we talked about 3 days to Mars. Now people are talking about 13 minutes to Mars and 1.3 seconds to Moon. See, think of that. What type of speed it's going to be. But the engine of speed of light then moves ions back and forth along the direction of the travel to produce thrust. So this is a new concept. It is only in the concept stage. No work has been done, but in the coming years, definitely this engine will be realizable. So what I am telling is, speed of light we can reach. You reach speed of light, and if you travel in that, your age will remain the same. So what do we think about the future? So once you find that Earth is not livable, there's one option to go to space colony. This is a space colony to accommodate 1 billion people. This is a design given by one famous scientist of Princeton University to accommodate 1 billion people in a space colony. Where will be the space colony? It is like this. So you have got in the Earth-Moon system. So you have got Earth, you got Moon. Between Earth and Moon, there's a gravitation force becomes almost nil at 5 points. Between the Earth and Moon, closer to the Moon, then the other side of the Moon, and other side of the Earth, which is a long distance from the Earth, then equilateral point. The equilateral points are called L4 and L5, which is the Lagrangian points of the Earth-Moon system. So when you have got a big space in L4, L5, and if you put any station there, that station will remain there. It will be moving along with the whole system. The whole universe is moving, so everything will be moving. So you will also move, which you will not know that you are moving, but it will be almost stationary with respect to the Earth. So that how do you go there? So that is why this hyperplane concept has come, where you make it and then space tech pushes you to up to the L2 points. From L2 you jump to L2, this is L2. From Earth you go to L2 point and jump into L4 through that transfer vehicle and be there as a space colony. The space colony, which has got, a big, this is rotating around the shaft, the complete battery. This is a solar battery. This is a living quarters around, and the sun rays come. So there's a main mirror which takes the energy from the sun, and there's a secondary mirror which will also reflect the heat and energy. So you have got a battery, everything is charged. Then there's furnace, solar battery, refrigeration, everything is done, and then finally you can live there. This is the concept of space colony. Okay, so today what we are seeing is that what is the advanced propulsion? One can go faster, because when we talk about the Earth 2.0, which is many light years away, you need a suitable propulsion system. That is how the electric propulsion has come. Beyond the electric propulsion, there are development of Vassamer. From Vassamer, the nuclear, people are talking about the nuclear thrusters. Beyond nuclear thrusters, also things have come for going faster. So these are the different types of emerging propulsion systems. Okay, so I'm concluding by saying, doing is very good, but that comes from thinking. Fill the brain, therefore, with high thoughts, highest ideals.
which may you see it is impossible, but it is possible. Place them day and night before you, and out of that will come the great work. This is what Swami Vivekananda has told. So thank you. So thank you, sir. Okay. So I think this is a difficult topic today. What I discussed is not easy topic. That's why I started with the known propulsion system, which you know. Then from there we come to the difficult propulsion system. That also I have not explained in detail because it's a very, very difficult topic. But still, you should know that the world is not just waiting. The world is moving. You have to go faster, faster, faster. Because we have to go to new planets, we have to go. That's why this type of development. You want to go to moon and come back the same day, it is possible. Go to the moon, spend the whole day, have lunch there, and come back to the earth. Same day, possible. Same thing should happen for Mars also. You go to Mars, have lunch, and then come back to the earth. So that is the type of speed which we are talking about. So the world is moving in that. So we should also think big. That's why I always tell you that you must think big. Okay. Yes, madam. Mic enable பண்ணிருக்கேன் சார். பிள்ளைங்க பேசுவாங்க சார் உங்களோட. பேசுங்கப்பா மணி அர்ஜுன். Let's start with மணி அர்ஜுன். அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்கம்மா ஐயாவோட. கீர்த்திகா பேசலாமா? மணி அர்ஜுன் காணோம். Okay, பேசுங்க. Kirtika. Good evening. Yes, sir. Good evening, sir. This is Kirtika, studying class 10 at Popularaja Government High Secondary School, Pudal, Chennai district, sir. என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா நம்ம பேட்டரி வந்து ப்ரொபல்ஷனுக்கு பதிலா அதாவது சாலிட் லிக்விட் கிரையோஜெனிக் பதிலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா நான் ஏன் இத கேக்குறேன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபெம்டோ 100 ஃபெம்டோ லான்ச் பண்ணிருந்தோம்ல சார், அதுல வந்து நம்ம லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருந்தோம். அது ரொம்ப சின்னது. ஆமா, சின்ன சேட்டலைட். ஃபெம்டோ சேட்டலைட் வந்து ரொம்ப சின்ன few grams. நம்ம வந்து பெரிய சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணனும்னா you need launch vehicle. Launch vehicle புஷ் பண்ணனும்னா you need high thrust. Another, we are using solid liquid like that. You need high thrust. You have to lift the weight. So the thrust which is produced should be more than the weight of the rocket. T by W. T is the thrust, W is the weight. T by W should be more than 1. Then only the rocket will go up. Okay. Yes, sir. அப்போ ராக்கெட்டோட சைஸ் அதாவது அதோட மாஸை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம எந்த ப்ரொபல்ஷன்ன்றதை நம்மளால முடிவு பண்ண முடியும். அது வந்து ஃபார் தி ராக்கெட். நீங்க கேக்குறது வந்து நம்ம ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ல வந்து you use very small electric power. So that similar thing, satellite also will have the electric power you can use. So electric propulsion is used in satellite, not launch vehicle. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Got it. Good evening, sir. This is Pooja, 11th standard from Government Girls High Secondary School, Ashok Nagar, Chennai. Sir, I agree we can soon reach the speed of light, but if human body can travel that much of speed, if there is any, the human body can bear that much of vibration, sir. But you are inside. You see, there is a body. Space travel la பண்றாங்க, astronaut la இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் போறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு வைப்ரேஷன் அது இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம மாடியூல் ஸ்பேஸ் மாடியூல் பண்றது அவங்களுக்கு தகுந்த என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் வேணுமோ அதெல்லாம் இருக்குது. அதாவது வெளியில உள்ள வைப்ரேஷன் அவங்க வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அதனுடைய வைப்ரேஷன் ஐசோலேட்டர் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சேட்டலைட் மேல இருக்கு. சேட்டலைட்டுக்கு இந்த வைப்ரேஷன் தாங்க முடியாது. அதனால சேட்டலைட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கக்கூடிய இதுலயும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட். Okay, they will use அது மாதிரி நீங்க வந்து ரொம்ப ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, வெளியில உள்ள நாய்ஸோட நீங்க உள்ளுக்கு இருக்கும்போது ஒண்ணும் தெரியாது. அது இந்த ஏர் கண்டிஷன்டு கோச்ல இருந்தா ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்பெல்லாம் ட்ரெயின் வந்து 300, 400, 500 km/h ஸ்பீட்ல போகக்கூடிய ட்ரெயின் இருக்கு. நம்ம நாட்டுல இல்ல, வெளிநாட்டுல இருக்கு. ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. ட்ரெயின் போகுங்கதே தெரியாது. அதை அப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கலாம்.
அதே மாதிரி ஏரோப்ளேன்ல நீங்க போறீங்க, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது, 1000 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல போகுது. ஆனா உங்களுக்கு அது நீங்க 1000 கிலோமீட்டர் போகுது தெரியுதா? இல்ல. ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ப்ரொடெக்டட். உங்களுக்கு இது மாதிரி ராக்கெட்லயும் அஸ்ட்ரோனாட் மேல இருக்கும்போது அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து ஸ்பீடு எவ்வளவு ஆனாலும் ப்ரொடெக்ஷன் பாசிபிள். Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. Sir, good evening, sir. I'm Bharati. So my question is similar to Pooja's, as in already astronauts are training like for a lot of years to go to space, right, sir? So if we are traveling so fast, then we need lot more training, and mostly we are looking at traveling faster because of space tourism, right? So we can spend lesser time. So then how will those astronauts train, sir? Same conditions. இப்போ வந்து what will be the vibration, what will be the acceleration, what will be the shock, இதெல்லாம் வந்து மாடல் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அந்த லெவலுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஆஸ்ட்ரோனாட்டை. இப்போ வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் வந்து அந்த மாதிரி கண்டிஷனை ஃபேஸ் பண்ண போறது இல்லை. அவங்க வந்து கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்ல இருப்பாங்க. அப்போ மேக்சிமம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி அந்த கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட் நம்ம பண்ணோம்னா அந்த இதுதான் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. Okay, sir. Yes, sir. அதே ஆன்சர் தான். இதுக்கு முன்னால சொன்ன அதே ஆன்சர் தான். அந்த மாடியூல் இஸ் மேட் such a way that the astronaut is very safe inside. Okay. Sir, I recently read that in the bullet train in Japan, they're using biomimicry styles to reduce the amount of sound produced. So, can we change the like if we are producing the module in that way, could we change it in such ways? நம்ம இது வந்து we are going for more advanced. Train வந்து it is a surface travel. We are talking about space travel. Space travel வந்து you have got the thermal loads, you have got high structural loads, dynamic pressure of the atmosphere, அப்படி நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் வரும். Then vacuum we will be traveling. So those conditions are different from traveling in train at high speed. So இதில் உள்ள requirementக்கு தகுந்தவாறு we have to make the module. But what you said is for the train is okay, but not for the space. Okay, sir. Okay, sir. Good question, because Bharati. Good question. Yeah. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Yeah. Sir, my name is Tarun Kumar, Government Higher Secondary School, Tirumalpur, Ranipet District, sir. Sir, என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மேக்னெட்டிக் ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் நம்ம இது பண்ண சொல்ல வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து அதாவது டெப்ரிஸ் நிறைய இருக்குல்ல சார், அது வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணாதா சார்? இல்ல அது we are talking about deep space mission. இந்த டெப்ரிஸ் இருக்கிறதெல்லாம் லோ எர்த் ஆர்பிட்ல இருக்கு. Yes, sir. Here we are talking about deep space missions. இதெல்லாம் சின்ன thrust but high energy, pushing it for long distance the spacecraft will go. These are not satellites. These are also called spacecraft for long distance. Yes, sir. அப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இங்க இருந்து போக சொல்ல யூஸ் ஆகும். இது everything is contained inside. இது த்ரஸ்டர் தானே. ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு, அதுல ஒரு பகுதி தான் இந்த த்ரஸ்டர். த்ரஸ்டருடைய நாசில் தான் வெளியே தெரியுமே தவிர த்ரஸ்டருடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே இம்பாக்ட் ஆகாது. எஸ் சார், புரியுது சார். சார் அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து இது நிறைய இல்ல சார், காத்துலாம் வந்து இருக்கு இல்ல சார்? அந்த ஸ்பேஸ் கிடையாது ஸ்பேஸ்ல. அதான் சார், அந்த இதுல வந்து என்ன ஆப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய இது இருக்குமா சார்? ஏன்னா ஒரு அதாவது நம்ம அந்த இது கேஸ் வெளியே இருக்குன்னா அந்த மூலமா வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுமா சார்? இல்ல ஒண்ணும் ஆகாது. ஏன்னாக்கா நம்ம we are in the say take vacuum, you are emitting the gas from there, that's all. Yes, it will just get suppressed. There is no spread is possible. Spread க்கு வந்து ஏர் வேணும், the air ஒண்ணும் கிடையாது. So it gets suppressed immediately. Yes, sir. அதனால ஒண்ணுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வராது அது ஸ்பேஸ்ல.
எஸ் சார். சார் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் டவுட் என்னன்னா, நீங்க ஒரு 2 கிளாஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க சார், இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமா வந்து நம்ம எர்த்துக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இது நடக்குது, ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஏன் சார் நம்ம இதுக்கப்புறம் தயாரிக்கக்கூடிய வரக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சு இதுக்கப்புறம் தயாரிக்கக்கூடிய ராக்கெட்ஸை வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணி ட்ரஸ்ட் கொடுத்து செலுத்த முடியாதா சார்? ஏன்னா அது See, there is a gas. Carbon dioxide is a gas. Its energy level வந்து ரொம்ப low. Yes sir. அதனால நம்ம வந்து we are using hydrogen அந்த மாதிரி kerosene யூஸ் பண்றது, their specific impulse is very high compared to carbon dioxide. Normally gas is not used. You use only liquid. Hydrogen வந்து யூஸ் பண்ணும்போது, hydrogen oxygen யூஸ் பண்ணும்போது we are creating a liquid form of hydrogen and oxygen and use it. அது வந்து the liquid is getting atomized and then they burn in the form of a gas. Gas வச்சு நீங்க கேஸ் பண்ணீங்கன்னா அதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும். சார் அப்போ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோபலன் வந்து ஹைட்ரஜன் ப்ரோபலன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸோட ப்ரோபலன் கொடுத்தோம்னா அது ஒரு ப்ரோபலன் யூஸ் ஆக சொல்ல இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் ஆச்சு நம்ம எர்த்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் வந்து குறையலாம் சார்? அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ராக்கெட்டுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை us, the industry. அது லைக் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூசர்ஸ் மோர். நம்முடைய ஏர் கண்டிஷனிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதெல்லாம் வேற. The whole world is producing 51 billion tons per day of the carbon dioxide. That is a different thing. We are not talking about this one. Then the energy level, if you see, carbon dioxide is a very low energy gas. So even for our cold gas thruster, we use only hydrazine type of fuel we are using, not the carbon dioxide. See, because you have got O2 inside. If you talk about the fuel should not have O2. Oxygen இருக்கக்கூடாது. Fuel should be of a very, it can be carbon and hydrogen. Hydrogen is the fuel. So when you say CH, methane or hydrazine and all, C and H are there. O2 is not there. You cannot use O2. சார் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருந்து ஆக்சிஜன் மட்டும் பிரிச்சது நம்ம கார்பன் ஹைட்ரஜன். You have to create a big machinery in the rocket. பர்பஸ் என்னது? நம்மளுடைய பர்பஸ் என்னது? ராக்கெட் மேல போகணும். நீங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு பெரிய அது பெரிய இது பெரியனாக்கா then you are wasting your energy for diversion. Sir, yes sir. அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்ல. எஸ் சார், புரியுது. ஓகே சார். லாஸ்டா ஒன்னு சொல்லிட்டு மட்டும் முடிச்சிருக்கேன் சார் நானு. இப்போ நம்ம இப்போ வரக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜி இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் சார். நம்ம ஒவ்வொரு மிஷின் கண்டுபிடிக்க சொல்ல, அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இப்போ ஏன்னா ஒரு கார் கண்டுபிடிக்கிறோம், அப்புறமா ஒரு பைக் கண்டுபிடிக்கிறோம், வரக்கூடிய ஒவ்வொரு காலத்திலயும் வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகி நம்ம பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சி கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் தான் சார் அதிகமாகுது. நம்ம வரக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமா கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சு வேற ஏதோ ஒரு ஹைட்ரஜன் குடிச்சிருந்தா அந்த ஹைட்ரஜனை வச்சு வேற ஏதாவது ஒரு யூஸ் பண்ணலாம் சார். அந்த மாதிரி எதனா ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சார்? அதெல்லாம் என்ன முடியுமா சார்? கார்பன் டை ஆக்சைடு has got carbon and oxygen. எஸ் சார். அதுல ஹைட்ரஜன் இல்ல. இப்போ எனர்ஜி சோர்ஸ் எது? எனர்ஜி சோர்ஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் and helium. எனர்ஜி both are not there in carbon dioxide. எஸ் சார். அதனால தான் carbon dioxide is a gas which carbon dioxide can be used only by the trees for photosynthesis. That is why we are saying you plant trees. Yes sir. Another carbon dioxide, if you want to use, you plant trees. That's the only method. Yes sir. Okay sir, thank you sir. Sir, good evening sir. Sir, good evening sir. I am Akshay Muthishankar from Government School, Tirupur district sir. Okay. Sir, my question is regarding superconductivity and superconductance sir. Sir, இதுல வந்து எனக்கு டவுட் இருக்குதுங்க சார். அதை நான் கூகுளே சர்ச் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல. நான் ஃபுல்லா சொல்லிடுறேங்க சார், அப்புறம் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணுங்க சார். சார், அதாவது இப்போ சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டினா ஒரு மெட்டல் இருக்குதுன்னா அதோட
அதாவது ரொம்ப லோவர் ஆர்டர் கெல்வின் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் 10 கெல்வின் டு 100 கெல்வின் அந்த டெம்பரேச்சர் ஆர்டர்ல வந்து சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணதுன்னு படிக்கிறோம் சார். ஆனா 0 கெல்வின்கான எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன் என்னன்னா, அட் 0 கெல்வின்ல வந்து மாலிகுலர் வைப்ரேஷன், மாலிகுலர் மோஷன் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படின்னு பிசிக்ஸ் சொல்லுது சார். ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா அப்போ நம்ம மாலிகுலர் வைப்ரேஷனும் மாசம் அதிகமாச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகணும்ல சார். நம்ம 0 கெல்வின்ங்கிறது ஒரு ஐடியல் கான்செப்ட், அது பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப 0 கெல்வினே போகாம இந்த இப்போ ஹைட்ரஜன், லிக்விட் ஹைட்ரஜன்லாம் பாத்தீங்கன்னா 253 செல்சியஸ் -250, அதாவது 20 கெல்வின்ல வந்து சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணுது சார். எப்படி சார் 20 கெல்வின் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தானே சார் கெல்வின் ஸ்கேல்ல? அப்போ வந்து அதுல ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும்ல சார். அப்ப அது வந்து சின்ன லெவல்ல கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாதா சார்? எப்படி சார் 0 ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும்? When liquid hydrogen and liquid oxygen, when they are in low temperature, you are only mixing these two and doing the combustion. It has nothing to do with superconductivity. You are not passing that through the superconducting material. இல்ல சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டிக்கும் இந்த ராக்கெட் இன்ஜினுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. பட் there is one configuration which I explained to you. The superconductivity is of a different matter. That is the electric propulsion la superconductivity வருது for a low thrust engine, very low thrust engine. அதுதான் the superconductivity material is used, but not used in rocket. சார் நான் ராக்கெட்ஸ்க்குன்னு கேட்கல சார், ஜெனரல் டெஃபினிஷன் தான் கேக்குறேங்க சார். ஜெனரலா what they say is there should be some minimum level of temperature is required for superconductivity to pass through. Okay sir. அது வேணும். ஒரு ஜீரோல பண்ண முடியாது. ஜீரோனா there is no temperature. ஆமா சார், ஜீரோல எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிரணும். ஆனா அது அச்சீவ் பண்ண முடியாது இல்ல சார் 0 கெல்வின்? ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியாது சார்? அது பாசிபிள் இல்லங்கிற மாதிரி நிறைய வீடியோஸ். No, it is possible. -273. ஆமா சார். What is Kelvin? -273 degree தானே? டிகிரி செல்சியஸ். ஆமா சார். Celsius. So you can reach that. That's not the problem. But superconductivity will not take place at 0 degree. At -273 it will not take place. ஓகேங்க சார். சார் அப்புறம் இந்த இப்ப ரீசெண்டா இந்த 1 வீக்கா வந்து இன்டர்நேஷனல் அரேனால நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துட்டே இருக்குதுங்க சார். சோ அதுல டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்டு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு சார், அது மட்டும் கேட்டுக்கிறேங்க சார். சார் இப்போ டெய்லியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 வீக்கா ரொம்ப சூடான நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப எலான் மஸ்க் வந்து ரஷ்யா கூட, அவங்க புட்டின் கூட வாக்குவாதம் போகுது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்குது. சோ அப்படி இருக்கும்போது சார், இப்போ நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இன்டர்நேஷனல் அரேனால கிட்டத்தட்ட ரஷ்யாவுக்கு தான் ஓரளவுக்கு இன்டைரக்டா ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கோம் சார். நம்ம அவங்களுக்கு பிசினஸ்ல ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஓல்டு ஃப்ரெண்டுக்கு. நம்ம நிறைய பொருட்களும் அவங்க கிட்ட இருந்து மிலிட்டரி சம்பந்தப்பட்டது, டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது ரஷ்யாட்டையும் நிறைய வாங்குறோம், யூஎஸ்ஏட்டையும் நிறைய வாங்குறோம் சார். யூஎஸ்ஏ நம்ம டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமா எதுவும் வாங்கல சார். ஒரு சில இது வாங்குறோம்னு ஒரு only that platforms, அதாவது C-130 அந்த மாதிரி இப்பதான் வாங்கிக்கிறத தவிர டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், யூ see a tank, you see ship, you see that war planes, nothing has been done. Any weapon, no missile, nothing. USA has given nothing to India. USA is against India's development. USA wants only Indians there. USA does not want India to grow. மார்க்கெட் மட்டும் பிடிக்க பாக்குறாங்க, அது கிளியரா தெரியுது. US வந்து is a country which is not supporting India throughout their generation. Only country which has helped us is Russia. Whenever we are in difficulty, that one country only helped us. That country only gave technology. That country only supporting us all the time in all the United Nations. Every place they support. Not America. In this war also, America is doing all foolish things they are doing. Elon Musk is a fool to talk like this. அவன் யூஸ் பண்றது வந்து RD-1, that engine which he is using is a Russian engine. Russia gave that engine to him. அது மாதிரி International Space Station is controlled by Russia. So when they are getting the support from Russia, he talks against that. Against that means because he says, I can also develop this similar engine like that. But see, cooperation is more important than quarrel. ஆமாங்க சார், புரியுதுங்க.
சார் அப்போ நம்ம ஏங்க சார் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ்ல வந்து ரொம்ப அப்படி இண்டிஜினஸ் பில்டிங் இதெல்லாம் ரொம்ப இப்போ பிராமோஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சார் பிராமோஸ் பத்தி எல்லாம் தெரிய வந்துச்சு. அதுவும் இந்தோ ரஷ்யன் கம்பெனி. பட் இந்தியாலேயே இண்டிஜினஸா பில்ட் பண்ற நம்மகிட்ட நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஏன் சார் டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதுல இன்னொரு கண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கிறோம்? அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் தி கண்ட்ரி. வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்கும்போது நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது பாலிட்டிஷியன்ஸுக்கு. The country also is happy with you if you buy. இதெல்லாம் வந்து அக்னி மிசைல் இருக்கு, அது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிசைல், அது அவங்க வெளியில இருந்து வாங்க முடியாது. அதனால நம்ம ஈஸியா டெவலப் பண்ணிட்டோம், எல்லாம் பண்ணிட்டோம். நியூக்ளியர் வார்ஹெட் கோஆபரேஷன் இருக்காது, அதனால நம்ம பண்ணிட்டோம். எவரிபடி அக்செப்ட் தட். சின்ன சின்ன மிசைல் அதெல்லாம் வந்து வாங்குவாங்க, ஏன்னா அது அவைலபிள், மார்க்கெட் இருக்கு. அது மாதிரி ஏரோப்ளைன் மார்க்கெட் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் மார்க்கெட். எதுக்கு நம்ம வாங்கணும் ரஃபேல்லாம்? ரஃபேல் மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாதா? ஏன் செய்ய முடியாது? முதல்ல வந்து we have to believe our country, we have to believe our people, we have to tell people that we will use only indigenous system. அந்த மாதிரி பாலிசி கவர்மெண்ட்ல இருந்ததுன்னா நம்ம ஆளுகள் கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஏன் பண்ண முடியாது? எல்லாமே பண்ணலாம். நம்மளுடைய பிரெயின் பவர் இஸ் வெரி ஹை. ஆமாங்க சார். நம்ம எல்லாம் we are selling our brain. இப்போ இந்த ஐடி செக்டர்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆமா சார், ஃபுல்லா யுஎஸ்ஏல போய் எல்லாம் அவங்களுக்கு வேண்டி தான் வர்க் பண்றாங்க. ஆமா ஆமாங்க சார், கண்டிப்பா 100% சார். அதுதான் நம்முடைய கண்ட்ரியோட வீக்னஸ் வந்து we respect other countries, not our country. ஃபேக்ட் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இந்த ஒன் வீக் பாக்குறோங்க சார், ரொம்ப குளோபல் லெவல்ல நியூஸ் மேல நியூஸ் அடிக்கிட்டே போறாங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறோம் சார். தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் சார். எஸ் சார். யார்மா? கார்த்தியாயனியா? எஸ் சார். 10th standard திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். ஓகே சார், என்னோட டவுட் என்னன்னா, இப்ப லைட் ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் பண்ணும்போது வந்து நம்மளோட ஏஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ இப்போ ஃபியூச்சர் வந்து அந்த லைட் ஸ்பீடு டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு மிஷின் வருது. அந்த மிஷின் வந்து ஒரு 2-3 days வந்து இருக்கு. இப்போ பியாண்ட் சோலார் சிஸ்டம் போய் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து, அப்ப அந்த மிஷன் டிராவல் பண்ற ஆஸ்ட்ரோநாட்டுக்கு வந்து அந்த 2-3 daysக்குள்ள வந்து பர்த்டே வருதா, இன்கேஸ் அந்த மாதிரி பர்த்டே வருதா வச்சுக்கிட்டா, ஸோ அவங்க வந்து லைட் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணும்போது வந்து அவங்களோட ஏஜ் வந்து மாறுமா சார், இல்ல வந்து அது கான்ஸ்டன்ட்? See whatever is your age you getting in for light speed, அதே ஏஜ் தான் இருக்கும். Oh, okay sir. Birthday you can decide which is the birthday for you. You don't count the days. மேல போய் உட்கார்ந்த பிறகு லைட் ஸ்பீட்ல போன பிறகு இப்போ வந்து யுவர் 12 year 15 year வச்சுக்கிட்டோமே, 15 years வச்சுக்கிட்டோம். 15 year you will be there 15 years as long as you are in light speed. Okay sir. Hello sir. Yes. Thank you. சார் நான் கணபதி சார் 12th படிக்கிறேங்க சார். என்ன பேரு? சார் கணபதி ராஜ் 12th படிக்கிறேங்க சார், திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஞானபிரதி ராஜா? ஆமாங்க சார். ஓகே. கணபதி ராஜா சார். கணபதி ராஜா எந்த ஸ்கூல்? சார் எஸ்எல்எம் ஸ்கூலுங்க சார், கடிவாவி. எந்த ஊரு சார்? கடிவாவி சார், எஸ்எல்எம் ஹை செகண்டரி ஸ்கூல் கடிவாவி, திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார். ஓகே, நீங்க பேசுறது சரியா கேட்கல. சரி ஓகே, சொல்லுங்க சார். உலகத்திலே ஃபாதர் ஆஃப் மிசைல் இருக்குங்க சார். உலகத்திலே ஃபாதர் ஆஃப் மிசைல்? Father of missile. You can say the first missile was developed by. Yes, sir. Hello. Sir, father of missile, sir. என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்க மாட்டேங்குது. Father of missile யாரு? First person who has developed a missile is called father of missile. Okay, sir. யாரு அது? முதல் மிசைல் எது? Tipu rocket was used. Tipu rocket. Somebody has developed for Tipu. Then the V2 rocket by the Germany. V2 rocket. Normally the von Braun is the pioneer. Von Braun is a pioneer for rocket missile development. Rendavathu sollana Russians have done the ICBM, intercontinental ballistic missile. Father nu sollana avangala dhaan solla mudiyum.
Okay, okay. That's not a good question. Okay, next. அடுத்தது யாரு? Good evening, sir. Sir, I'm V. Durga from Gundur Subaya Pillai T Nagar Girls Higher Secondary School, sir. Sir, என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா ஸ்பேஸ் காலனில வந்து நம்ம வாழ முடியுமா சார் பீப்பிள்ஸ்லாம்? Yes, yes, correct, correct. வாழ முடியும். சார் அத பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? Okay. You know about Trishangu Sarkam? Have you heard about Trishangu? Trishangu is one asura, but he is a very, very powerful man, very good man, pious, God feeling உள்ளவன், நல்லா கெட்டிக்கார. அதனால என்னன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து நீ டைரக்டா நீ சொர்க்கத்துக்கு போன்னு அனுப்புறாரு கடவுள். இப்போ வந்து அதை யாரும் சொர்க்கத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு அது வந்து பிடிக்கல. அவங்க வந்து அவங்க கீழே தள்ளுறாங்க. அவர் அங்கேயும் போறாரு இங்கேயும் போறாரு ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ உடனே சிவன் சொல்றாரு, சிவா சொல்றாரு, உனக்குன்னு நான் ஒரு சொர்க்கத்தை உண்டாக்குற ரெண்டு நடுவுல ஏறி, அதுதான் திருஷங்கு சொர்க்கம். திருஷங்குங்கிறது அவருக்கு பேரு. அவருக்குன்னு ஒரு சொர்க்கத்தை நடுவில் உண்டாக்கிட்டாரு கடவுள். அது மாதிரி ஸ்பேஸ் காலனிங்க உடையது. ஸ்பேஸ் இந்த மூன்லயும் இல்லை, லேண்டு எர்த்லயும் இல்லை, ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியதான் ஸ்பேஸ் காலனி. ஏன்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ், எங்க கிராவிட்டி வந்து எங்க 0 ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம எது போட்டாலும் அது அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி லொகேஷன் தான் லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ஸ். அதில் L4 L5 வந்து ப்ராட் ஏரியா. அதில் போட்டாங்கன்னா பெரிய 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 காலனி எல்லாம் அதில் உண்டாக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏரியா தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் வந்து இது பண்றாங்க. எல்லாம் அதுல வாட்டர் ஏர்லாம் இருக்குமா சார்? நம்ம பிரீத் பண்றதுக்கு you can produce anything. You have to produce everything. வாட்டர்ல அங்க ஒண்ணு இருக்காது. யுவர் காலனிங்க உடையது இஸ் a structure which you are making. ஓகே சார். நீங்க எங்க இருந்து கொண்டு போக முடியாது அது ஸ்ட்ரக்சர். நீங்க தான் இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அதுல வாட்டர்ல அங்க இருந்து கொண்டு போறது தானே. ஆமா சார். அது மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூ ஹேவ் டு டு. பூமிக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் காலனிக்கும் இடையில யூ ஹேவ் டு கிரியேட் a transportation. ஓகே சார். சார் அப்புறம் இன்னொரு क्वेश्चन சார். சார் அந்த உக்ரைன் வார்ல வந்து ஒரு மிசைல் யூஸ் பண்ணாங்களா சார், ஹைப்பர்சோனிக் கின்சல்னு? யாருக்கும் தெரியாது என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னு. மிசைல் பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? எது சொல்லணும்? ஹைப்பர்சோனிக் கின்சல் சார். ஹைப்பர்சோனிக்லாம் யூஸ் பண்ணல. நோ. ஓகே சார். அப்புறம் இன்னொரு மெசேஜ் ஹைப்பர்சானிக்னா ஸ்பீட். ஜஸ்ட் நவ ஐ டோல்ட் யூ. இப்போ ப்ரொபல்ஷன் நம்ம பேசும்போது ஹைப்பர்சானிக் நான் சொன்னேன்ல. ஹைப்பர்சானிக்னா ஸ்பீட். ஹை ஸ்பீட் ராக்கெட் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர்சானிக் ஸ்பீட். ஹைப்பர்சானிக் ராக்கெட். Thank you sir. Okay. Next question. Sir, I'm K. Manju, 11th standard from Guntur Subaya Girls Higher Secondary School, sir. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. Yeah sir, okay sir. What is quantum laser fuel, sir? Quantum laser இருக்குல்ல, லேசர் தெரியுமா? லேசர். Yeah sir. What is laser? What is laser? It's emitting light, sir. Huh? It's emitting light, sir. Emitting light. Okay. So light உடைய ஒரு beam மாதிரி அது வருது laser. Okay. So the laser is used for what? ஒரு example சொல்லுங்க. Where the laser is used? Don't know. நீங்க எந்த ஸ்கூலு? குண்டூர் சுப்பையா ஸ்கூல் சார். நார்மலா நல்ல கொஸ்டின்லாம் வருமே குண்டூர் சுப்பையா லைட் இருந்து. ஓகே, வாட் இஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, லேசர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள். சர்ஜரி எடுத்துக்கணும். சர்ஜரி டாக்டர்ஸ் they use laser. ஒரு ஐ சர்ஜரி பண்ணணும்னா they use laser. அது வந்து கம்பேட்டபிள் டு அது ஐ. லேசர்னால ஹார்ம், இதனால நிறைய ஹார்மும் உண்டாக்கலாம். பட் லேசர் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல்.
அந்த மாதிரி ஐ லேசர் தே யூஸ் ஃபார் ஐ ஆப்ரேஷன். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கு பார்ட்டும் ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து லேசர் யூஸ் பண்றாங்க. பெரிய வெப்பன் யூஸ் பண்ணோம்னா பெரிய ஹெவி லேசர், கார்பன் டை ஆக்சைடு லேசர், சாலிட் ஸ்டேட் லேசர், அதெல்லாம் வந்து பெரிய பவர், அதிகமான பவர் வேணும்னாக்கா அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி லேசர் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க. சென்சர்ஸ், எல்லா சென்சருக்கு யூஸ் பண்றாங்க. லேசர் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் many things. Quantum laser, when we say, it is like a quantum technique. Quantum technique is a technique which is used to multiply its energy level. The quantum laser, it repeats, multiplies. Okay, sir. I have another question, sir. Why is hydrogen used as a fuel in a scramjet engine, sir? For energy, hydrogen is the highest energy fuel available in the world. Another use control. Okay, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. I am Rahul. Why we are using hydrogen? You see, what is sun? Hello, what is sun? Manju, you asked the question, I am asking you again. Who asked the question? Manju, isn't it? Hello? Yeah, sir. Nishtava, yaar Manju dhanne. Manju, you asked a question about hydrogen. Right? Yes, sir. You tell me, where is hydrogen available? What is sun made of? Answer. Hot plasma, sir. Hot plasma. Not Nuclear plasma. fission reaction. No. Sun is made of hydrogen and helium. And it is a fusion energy, which gives you heat and light. Okay. So hydrogen is the material available, gas available plenty in the universe. Now, universe, 4% hydrogen and helium, I told you. You are not listening properly, I think. Class attend panalaya? Attend panna, sir. Then you should know. Okay, next question. Good evening, sir. I am Rahul Little of class 10, sir. Sir, yes. My doubt is that does magnetism create thrust, sir? Yes, magnetic thrust. See, the thrust, there are many things: chemical, electrical. Electrical is electromagnet. The magnet, if you want to create a magnet, you pass for a metal, if you take iron bar and pass the electricity, then it becomes a magnet, right? Yes, sir. Yes, sir. So that the electricity helps in the propulsion, electric propulsion. So it is electric propulsion. Yes, sir. Sir, so does sir, can electromagnetism and electromagnetic propulsion be possible on other planets like Moon, sir? Anywhere it is possible. See, I told you about the 4 fundamental forces. Yes, sir. Like gravity, electromagnetic force is available in the whole universe. It's available. So okay. whether it is on the Earth, whether it is other place, it is the same. Each planet has got its own gravity. Each planet has got its own electromagnetic charges. So it will differ, sir? Yeah? It will differ from... Yeah. The level will be different. You take Earth, its gravity is different compared to Mars. Compared to 1/3. Mars is 1/3 gravity compared to Earth. If Yes, you sir. take Moon, it is only 1/6 of the Earth. So it is, the gravity level is different. When you talk about electromagnetism, electromagnetic power, it also depends on the magnetic power of the planets. Earth is a magnet. It has got its own magnetic power. But it is another planet, its magnetic power will be different. Yes, sir. But the question is whether we can generate force level using this one. Yes, because it is part of the fundamental forces. Okay, sir. Understood, sir. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Sir, my name is M. Yugashni, 9th standard, sir. எனக்கு வந்து 3 doubts, sir.
ஃபர்ஸ்ட் டவுட் என்னன்னா எக்ஸ்னான் அயன் இன்ஜினை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் சார்? யாரு இது? எக்ஸ்னான் அயன் இன்ஜினை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் சார்? எக்ஸ்னான் அயன் இன்ஜின் சார். Xenon, Xenon. Yes, sir. Not Xenon, Xenon. Xenon is a propellant. இதெல்லாம் யார் யாருக்கு ஒவ்வொரு நிறைய கண்டுபிடிச்சவங்க யார் யாருன்னு பேர்லாம் கேட்டா எப்படி சொல்றது? Why you want to know? Why you want to know? யார் கண்டுபிடிச்சாங்க? அது எதுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு? சார் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக. அது நான் பார்க்கல யாருன்னு. நாங்கெல்லாம் டெக்னிக் தான் தெரியும், யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, சின்ன சின்ன விஷயத்தான் பார்க்க மாட்டோம். ஓகே, செகண்ட் क्वेश्चन. ஐ டோன்ட் நோ who found out that. சார் தோ வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து ராக்கெட் வந்து நியூட்டன் தேர்ட் லால ஒர்க் ஆகுற மாதிரி இந்த இன்ஜின் வந்து ஏதாவது ஃபார்முலாலயோ லா படியோ ஒர்க் ஆகுதா சார்? Everything is Newton's law only. Sir? Newton's law only. There is no other law. All rockets work based on the Newton's law. That's what we have studied. Okay, sir. Then? Sir, third question வந்து Vassamer rocket plasma rocket விட high power rocket ஏதாவது இருக்கா சார்? Yes. அது வந்து 39 days to Mars, then 3 days to Mars இருக்கு. அது மாதிரி லைட் ஸ்பீட் லெவல்ல டெக்னிக் எல்லாம் நான் சொன்னேன் இப்போ. அதேதான். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन யாரு? அடுத்தது யாரு? Good evening, sir. My name is Semnisha. Okay. 8th standard, Government Girls Higher Secondary School, Kaveri Pakkam, Ranipet District. Sir, ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல ராக்கெட் எப்படி கரெக்ட்டா விட்றாங்க, திரும்பவும் எப்படி வராங்க சார்? வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மேல உண்டாக்குறோம்னாக்கா the structure to be assembled. ஒரு பெரிய லார்ஜ் வெயிட் உள்ள ஸ்ட்ரக்சரை அசெம்பிள் பண்றது ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப ஈஸி. ஒரு கை வச்சு நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிடலாம். 10,000 tons சொன்னாலும் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா the whole space is vacuum, so there is no weight down pushing you, so you can lift it. So first you go to that place. இப்போ வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இப்போ இருக்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம், ஒரு வீடியோ எல்லாம் காட்டினா இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அது எப்படி உண்டாக்குனாங்க? போய் தான் அசெம்பிள் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு பார்ட்டா ராக்கெட்ல போயிட்டு ராக்கெட் ஒன்று அசெம்பிள் பண்ணும். இந்த ராக்கெட் போகும்போது ராக்கெட்ல உள்ள மாடியூல் வந்து அதில் டாக் ஆகும் அந்த ஸ்டேஷன்ல. அதுல இருந்து இந்த அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து போய் அவங்க எல்லா வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு அது முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து திருப்பி வருவாங்க. ஸோ இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வந்து யூ கேன் சென்ட் ஹியூமன் பீயிங் டு எனி ஆல்டிடியூட் டு அசம்பிள் எனி ஸ்டேஷன் அண்ட் தென் கம் பேக். இப்போ வந்து சைனீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல 3 அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து போறாங்க. அவர் பார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 3 months இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்துடுவாங்க. அடுத்த 3 months அடுத்த போகும். அப்படி ரெகுலரா ட்ரிப் போய்கிட்டு இருக்காங்க சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். நான் சொல்ற விதம் ஸ்பேஸ் காலனி இஸ் ஆல்சோ அனதர் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். இதுலயும் நம்ம வந்து அசெம்பிள் பண்ணலாம். போய் அசெம்பிள் பண்ணலாம், போயிட்டு வரலாம், டிராவல் பண்ணலாம். பூமிக்கும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் டிராவல் பண்ணலாம். பூமிக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் மூணுக்கும் டிராவல் பண்ணலாம். ஏன்னா 2 நடுவில் இருக்குதுன்னா. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. Good evening, sir. Okay. I am SUSG 10th standard Government Girls Higher Secondary School, Kaveri Pakkam, Ranipet District, sir. Sir, why cannot we do artificial photosynthesis to reduce carbon dioxide, sir? Artificial, how do you do it? How do you answer this question? Have you studied botany? School, yes, photosynthesis you have studied? Yes, sir. Then a plant is doing photosynthesis. Which other thing is doing photosynthesis? Sir? Any other thing doing photosynthesis? Any other thing using carbon dioxide and convert it into oxygen, except plants?
அது எப்படி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்ட் உண்டாக முடியும்? ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி சுவாசிக்க முடியுமா? டேக் தி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் லீவ் தி ஆக்சிஜன். அப்படி உண்டாக்குதா இருந்தாலும் எவ்வளவு டன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவருது, அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவீங்க? Question is good, but I don't think it is possible. That huge size is not possible. Yes, sir. Only thing is you don't emit carbon dioxide. That's all. Stop it and plant more trees so that carbon dioxide is used by the trees. Yes, sir. Good question. Thank you, sir. My name is Mohammed Muzamil, sir. Good question. Mohammed Muzamil, sir. Muzamil, okay. Sir, ராக்கெட் எப்பவுமே ஏன் சார் செங்குத்தாவே ஏவப்படுகிறது? செங்குத்தாவே மேல போகுதுன்னா? எஸ் சார். இது எல்லா ராக்கெட் அப்படி போகாது, மிசைல்லாம் அப்படி போகாது. சில மிசைல்லாம் வந்து இங்கிலாண்டா போகும். பாத்துருக்கேன் சார். மிசைல்ல சின்ன டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து இருக்கு. What is the objective of the rocket? To put a satellite in a high altitude. மேல தானே போகணும். மேல போகுது வெர்டிகலா தான் போகணும். இங்கிலாண்டா போனா ஆல்டிடியூட் கிடைக்காது. ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन சார். லிக்விட் ஹைட்ரஜன், லிக்விட் ஆசிடேஷன்லாம் எப்படி சார் தயாரிக்கிறாங்க? ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம கேஸ் இல்லையா? ஹைட்ரஜன் கேஸ். So they liquefy the gas. That means when you go to very low temperature, it gets automatically it is liquefied. So what you have to do is you have to compress hydrogen to a very low temperature. நீங்க பிரஷர்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அது low temperature மாறும். Low temperature மாறி அது வந்து liquid ஆக மாறும். அதுதான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Liquid hydrogen is stored and liquid hydrogen is used in rocket. Okay sir. சார் அப்புறமேட்டு இப்ப நம்ம ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல மிசைல வச்சு நம்ம வேற ஏதாவது கண்ட்ரிஸ் வந்து வேற ஏதாவது லான்ச் பண்ணலாமா சார்? மிசைல வச்சு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு எங்க இருந்து வேணாலும் லான்ச் பண்ணலாம் மிசைல. இப்ப அது மாதிரி மிசைல ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு லான்ச் பண்ணிருக்காங்களா சார்? இல்ல ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பர்பஸ் அது இல்ல. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. Sir, namaste sir. I'm Ardi Rakshita from Tiruvallur, sir. Sir, I have a doubt that can we use uranium as a propellant in rockets, sir? Good question. Yes, you can use. That is a nuclear rocket. Okay, thank you, sir. When we say nuclear, so nuclear fuel is to be used. Yes, sir. Uranium is a nuclear fuel. Okay, sir. Thank you so much, sir. அடுத்தது யாரு? பரமேஸ்வரி, நித்யா, பரமேஸ்வரி, யாமினி, யார் வேணா கேளுங்கம்மா. அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. Good evening, sir. Yes, Yamini. Sir, I'm Yamini from St. Teresa Girls Higher Secondary School, Pallavaram, sir. Okay. And my doubt is it possible to construct two space colony at L4 and L5, sir? Yes, that's what I said. L4, L5 only I showed you. Yes, space sir. colony. Yeah, there is a long place where you have got so much of space to combine. Large structure you can make. Is it possible to construct two space colonies, sir? Yes, you can make number of colonies. No problem. Okay, sir. Thank you, sir. Janardhanan. இது இருக்கு, கை இருக்கு. Sir. We Janardhanan. Yes. Sir, I am Janardhanan from Municipal Higher Secondary School, Jamin Palaram, sir. இன்னைக்கு சாப்பிடலையா? அன்னைக்கு சத்தமே வெளியே வர மாட்டேங்குது. Sir, I am Janardhanan from Municipal Higher Secondary School, Jamin Palaram, sir. Okay. Sir, quantum vacuum propulsion வந்து
எந்த இடம் வந்து எந்த சாத்தியமான இடத்துல வந்து அதை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க சார்? திரும்ப கேளுங்க. குவாண்டம் வேக்கம் ப்ரொபல்ஷனுக்கு வந்து எந்த சாத்தியமான இடத்துல வந்து அதை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க? லேப்ல பண்ணுவாங்க. எஸ் சார். அதுக்குள்ள லேப் இருக்கு, அதுல தான் இதெல்லாம் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. எஸ் சார். டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்பவுமே லேப்ல தான் நடக்கும். டெவலப்மெண்ட் எந்த டெவலப்னாலும் லேப்ல தான் நடக்கும். ஆமா, முதல்ல அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண பிறகு அது வந்து ராக்கெட் கூட சேர்ப்பாங்க. எஸ் சார். சார் உங்க கூட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு சார். இன்னும் இந்த இது 26th மீட் பண்றோம்ல, அப்ப பார்க்கலாம். அப்ப சார். Thank you. Thank you சார். அடுத்தது யாரு? நெக்ஸ்ட். ஹசீன் பாத்துல், அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்கம்மா. இருக்கீங்களே லைன்ல தான், பேசுங்க. ஹசீன் பாத்துல், சஞ்சய் வேலா, லதாஷா, கார்த்தியாயினி, பிரம்மதேவ், மணி அர்ஜுன், நவீன், யார் வேணா அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். Good evening, sir. I'm Brahmadev of Class 8, Velamal Vidyashram, Surapet, Chennai. So I have a doubt. So if it is possible to travel at the speed of light and reach other galaxies to other different planets, and if suppose we meet an alien, so how do we tell him our cosmic address? Like, what is our how do we tell our cosmic address, sir? Cosmic? Yes, sir. Cosmic address. What is a cosmic address basically? Cosmic address? Yeah, yes, sir. What is cosmic address? I have not seen address. Like the location in which we stay in the universe. So you want to have an address there when you go there? Yes, sir. Then how do we communicate, sir? Like, we need to express where is our location in this communicate. See, now if you take our emails and all, you don't write address. You have got your name and then put the Gmail. Like that, we will have the mailing system. Okay, sir. But anyways, what is a cosmic address? Like, what is the address in our universe? Like, see, cosmic, when we say cosmology, cosmic, all related to overall space. Cosmic is overall space only. Cosmic rays, cosmic, whatever happens in the universe, we call it cosmic. That's all. Okay. There's no cosmic address. Address is the place where you live, is the address. Okay. Suppose you are going to a different colony, different planet or anything, your address will be with respect to the planet if you want to tell the address. Otherwise, you put a mail address, provided there is a communication possible. Now, today, communication is possible through radio link, a large, receiving station, which we have got, that communicates to Mars. Mars, we are communicating to our Mars satellite. Through that, in Bangalore, we have established a very big station which has got the connectivity to the Mars satellite. As long distance, okay, you have got different communication means. That's what we use. We internet use say Starlink is another internet Elon Musk is bringing. Whole world can be connected through that. அது மாதிரி உள்ளது இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம மார்ஸ் போகும்போது அங்கேயும் you will be having different connectivity to be established. A new connectivity will come. Yeah. Thank you, sir. நித்யா, அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்கம்மா. நித்யா, அன்மியூட் பண்ணுங்க. நவீன், நித்யா மைக்க டச் பண்ணுங்க, அன்மியூட் ஆயிடும். சஞ்சய், லதாஷா ராஜ்குமார், மணி அர்ஜுன், ஹசீன் பாத்துல், நீங்க மைக் எனேபிள் ஆயிருக்குமா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? Good evening, sir. யாரு? லதாஷா. Rajkumar from Municipality Higher Secondary School, Jamin Pallavaram. சார், என்ன क्वेश्चन என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அது மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட ஸ்லோ வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், ஒரு டாக்கிங் அபௌட் ஸ்பேஸ் ஷிப். ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சார்.
SpaceX, okay. எலான் மஸ்க் வருது சார். அது வந்து ஆமா. ஒரு தனி ஆள் கையில இருக்கிறது அந்த நாட்டுக்கு அவ்வளவா நல்லதா சார்? See, the whole world is moving towards individuals now. வந்து எல்லா ஃபேக்டரி எடுத்துக்கங்க, இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டரி தான். இப்போ அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் வந்து இஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி. இஸ் நாட் கவர்மெண்ட் டஸ் நாட் ஓன் எ கம்பெனி. எல்லாம் ப்ரைவேட் கம்பெனி தான். ப்ரைவேட் கம்பெனி. எலான் மஸ்க் இஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல், ஹி ஹஸ் காட் எ கம்பெனி. தட் இஸ் கால்ட் SpaceX இஸ் எ கம்பெனி, நாட் இண்டிவிஜுவல். அந்த மாதிரி வரும்போது யூ கேன் கால் இட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் கம்பெனி, பட் தே ஆர் நாட் பிலாங்கிங் டு கவர்மெண்ட். அதனால ஒன்றும் இல்லையே. ஃபைனலி யூ வாண்ட் த ரிசல்ட். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் வந்து இஸ் பவுண்ட் பை த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அமெரிக்காவில் வந்து தே ஃபாலோ அமெரிக்கன் லா. எவ்ரிபடி இஸ் ஒபீடியன்ட். இந்தியாவில் வந்து டோட்டலி தே ஆர் நாட் ஒபீடியன்ட். அது மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலையும் இல்லை. யூரோப் இஃப் யூ டேக் தே ஆர் ஒபீடியன்ட் டு தேர் லா அண்ட் டிசிப்ளின். நம்ம இதில் தான் டிசிப்ளினே கிடையாது. யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணலாம், அங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படி. ஓகே சார். சார் இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு இருக்கு சார், பட் இது வந்து யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல. இது ஒரு குட் கொஸ்டினான்னு கூட தெரியல சார். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சேட்டலைட் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பி நம்ம வந்து வெதர் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்றோம். முன்பொரு காலத்துல வந்து பாக்கிய பஞ்சாங்கம், திருக்கணித பஞ்சாங்கம் இதெல்லாம் வச்சு சூரியனோட நகர்வை வச்சு இன்னைக்கு வந்து புயல் வரும், இன்னைக்கு வந்து மழை வரும்னு கரெக்டா அக்யூரேட்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்படி சார் பண்ணாங்க? அப்போ அங்க வந்து சேட்டலைட் இருந்துச்சா சார்? இல்ல இதெல்லாம் வந்து முன்னால வந்து ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால people have written the document of cosmology. எப்படி அவங்க டாக்குமெண்ட் எழுத முடிஞ்சதுன்னா by meditation. When you are in meditation, in the deep meditation, you get enormous power to your brain. அதனால they can visualize what is happening in the whole universe. That is how cosmology was written 5000 years before. Only in India this has happened by the yogis. Yogis na the rishis, they have done it. So cosmology was written by one rishi and he has written down. நான் சொன்னேன் அது ஒரு நாள் ஒரு பிரசன்டேஷன்ல வந்து ஒவ்வொருத்தரையா காட்டினேன், ஒரு ரிஷி என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஒரு ரிஷி வந்து காஸ்மாலஜி, அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் காஸ்மாலஜி. அவர் என்ன சொல்லி அதுல இருந்தா டெரிவேட்டிவ் தான் பஞ்சாங்கம், அது இதெல்லாம் வந்தது. அப்படி வந்து அவங்க வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியுது. இப்போ என்னென்ன மூவ்மெண்ட், ஒவ்வொரு கிரகங்களும் என்னென்ன மூவ்மெண்ட் இருக்க முடியுது எல்லாமே அவங்க வந்து அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது, இனிமேல் எப்படி மூவ் ஆகும், இது எல்லாமே வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபார்ம்லயே இருக்குது. இப்போ அதுல இருந்து தான் பஞ்சாங்கம் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணி எழுதி அனுப்புறாங்க நமக்கு. அவனுடைய டாக்குமெண்ட்ல எல்லாமே இருக்குது. Fantastic sir, thank you so much sir. That is the power of mind. Why power of mind? I showed you one slide. Universe structure, your brain structure is also same. So you can see the universe from your brain. Okay sir, thank you so much sir. Good question. Thank you so much sir. Why you are saying யார்ட்ட கேட்கணும்னு தெரியல, என்ன எதுக்காக சொன்னீங்க? இல்ல சார், இத பத்தி என்கிட்ட மம்மி சொல்லிருக்காங்க. இது நான் கொஸ்டினா கேட்கணும்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சார் உங்ககிட்ட. அப்புறமா இது நான் கேட்கலாமா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல சார். ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கு. இல்லையே, நான் இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தரும் ஆச்சரியா கபில், ஆச்சரியா பரத்வாஜ், ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா, இவங்க எல்லாத்தையும் பத்தி நான் சொன்னேன். ஆமா சார், நான் அது கூட நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சார். ஓகே, thank you so much sir. Sir, good evening sir. I'm Rohit from Municipal High Secondary School, Zamin Palavaram. சார் நீங்க வந்து ஸ்பேஸ் காலனிஸ் பத்தி சொன்னீங்கல்ல சார், அதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன சார்? லைக் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் டூரிசமும் அங்க பண்ணலாமா, அப்படி இல்லைன்னா காஸ்மிக் ரிசர்ச்காக மட்டும்தான் அந்த மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கா சார்? ரெண்டுமே இல்லை. நம்மளுடைய வந்து there will be some problem with earth, say earth is like sir. Mars, no water, nothing, things have become very difficult to live on the earth. Then you need a place to live. Yes sir. The place ஒண்ணு இல்லைன்னாக்கா you can stay in space colony. Oh okay sir. சார் இப்போ ஸ்பேஸ் காலனில வந்து எப்படி லைஃப் இருக்கணும், எப்படி வந்து அதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும், அதுல எப்படி வாட்டர் கிரியேட் பண்ணணும், இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட் ஃபார்ம்ல வந்துருச்சு. இப்போ
ஜெரார்ட் ஓனில்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில, ஜெரார்ட் ஓனில். அவருடைய லைஃப் முழுவதும் அவர் ரிசர்ச் பண்ணது ஸ்பேஸ் காலனியை பத்தி. அவர் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் ஃபார்ம்ல எப்படி how the human being will live in space colony when the earth is on trouble. ஓகே சார். அப்ப அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சு எல்லாம் டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா சார்? இல்ல இது only vision of a person. ஓகே சார். ஆனா நீங்க வந்து சொன்னீங்க இன்னும் few yearsல வந்து எர்த் வந்து மார்ஸ் மாதிரி ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு. few years சார். few years நான் சொல்லையே. 66ல வந்து நீங்க சொன்னீங்க சார். இல்லையே. That will be a million years. Earth will get into problem after a million year. இது நம்ம இங்க லோக்கல் ஆட்டு வந்து the water level will increase in 50 to 100 years. That is a different problem. Whole Earth will get into a problem. It will take time. Last presentation la I put a diagram of Earth. Yes sir. 2 billion years la வந்து Earth in the whole water will evaporate, heat will be there. All 2 billion years. Few years illa. Don't misinterpret what I said. Oh sorry sir. Okay. சார் அப்புறம் எனக்கு லாஸ்ட் क्वेश्चन ஒன்னு இருக்கு, கேட்கலாமா சார்? கேளுங்க. இப்போ வந்து எலான் மஸ்கோட ஐடியா வந்து மார்ஸ்ல வந்து மனுஷங்களை வாழ வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தானே சார்? நீங்க வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ்லயே தெளிவா படிச்சிருக்கோம். மார்ஸ் வந்து ஏற்கனவே எர்த் மாதிரி இருந்ததா இப்படி ஆயிருக்கு, நம்ம எர்த்தும் வந்து மார்ஸ் மாதிரி ஆக போகுது அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்ப இந்த ஐடியா வந்து யூஸ்லெஸ்ஸா இல்லையா சார்? இல்ல, see these are all adventurous. ஒரு நம்ம வந்து மூன் போறது ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர். பீப்புள் ஆர் கான். இப்போ வந்து மூன்ல இருந்து என்ன ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறாங்க, இட்ஸ் அட்வென்ச்சரஸ். இதே மாதிரி அண்டார்டிகால போய் ரிசர்ச் பண்றது அட்வென்ச்சரஸ். அதே மாதிரி மார்ஸுக்கு போறது அட்வென்ச்சரஸ். மார்ஸ்ல காலனி வைக்கிறது அட்வென்ச்சரஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து then they will say that we want to go to the Titan of that Titan is the moon of Saturn. அங்க போகணும்பாங்க. இதெல்லாம் அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்ஸ். These are all the things the man who is always adventurous. இன்னலையில வந்து ஏரோப்ளேன் கிடையாது. சி ரூட்ல வாஸ்கோ ட காமா came to India, adventurous. Columbus wanted to see India, finally he landed in America. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் adventurous. So people always will look for adventurous things. So that is all. Elon Musk is not a great guy. What he is மார்ஸுக்கு போகணும்னு சொல்லாது இது Tsiolsky. In 1896 he has told man will go to Mars. That is vision. Elon Musk is not a visionary. Visionary is that man who told in 1896 itself where the rocket will come, man will use the rocket to go to Mars. Constantine Tsiolsky. Okay sir, thank you sir. ஷார்மதி கை தெரியுது. ஷார்மதி பேசுங்க. Hello sir. Sir, good evening sir. I'm Charmadi of 11A from Gundur Subaya Platina Girls High Secondary School sir. Okay. Sir, இன்னைக்கு எனக்கு ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னா, ஹைட்ரஜன் வந்து மோனோ ப்ரொபல்லன்ட்ல ஃபியூலா யூஸ் பண்றாங்கல சார், இது ஏன் சார்? It's a fuel. Hydrogen is a fuel. Energy ரொம்ப ஹை எனர்ஜி உள்ள ஒரு fuel. அதனால யூஸ் பண்றாங்க. ஹைட்ரஜன் இஸ் a fuel. சார் மோஸ்ட்லி வந்து ஹைட்ரஜன் தான சார் யூஸ் பண்றாங்க. நைட்ரோ மீத்தேன்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். No. Anything is called CH combination is a fuel. Okay, general rule வந்து கார்பனும் ஹைட்ரஜன் இருந்தா it is a fuel. Okay. Now இதுல வந்து only என்னென்ன எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு ஒண்ணா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு எனர்ஜி கூடுதலா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் யூஸ்ட் as a high energy fuel for small rockets. இதெல்லாம் வந்து monopropellant ராக்கெட்னா it cannot take the rocket up. It is used for control in the this one. ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து ஸ்டோரபிலிட்டி. ஒரு ஃபியூவல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து லாங் மெனி இப்போ வந்து 15 years ஸ்டோர் ஆயிருக்கணும் சேட்டலைட்ல.
அதனால தான் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் ஸ்டோரபிள் ஃபார் லாங் இயர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வச்சு தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். சார் இப்போ இந்த மோனோ ப்ரொப்பலண்ட்ல வந்து டை ப்ரொப்பலண்ட்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு ஆக்சிடைசர் அப்புறம் ஃபியூல் டேங்க் 2 இருக்குல்ல சார். மோனோ ப்ரொப்பலண்ட்க்கு வந்து வெறும் ஃபியூல் டேங்க் தானே சார் இருக்கு. அப்ப வந்து இதுல எது சார் இக்னைட்டரா வந்து யூஸ் ஆகுது, ஒர்க் பண்ணுது? Good question. Very good question you asked. So I tell you, in the monopropellant, you don't have oxidizer. So it's a fuel. So what they do is they pump it inside the combustion chamber. Combustion chamber inside is coated with a catalyst for combustion. That catalyst is zirconium dioxide or that type of oxygen content oxidizer is used as a catalyst. So when the hydrogen comes into the catalyst, in contact with the catalyst, it gets the oxygen from there and then combustion takes place. Okay, sir. It is a coating. What they give is in a coating in the combustion chamber is a zirconium dioxide, something which is oxidized, perchlorate, that type of thing is given as a coating. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அப்புறம் இன்னொன்று சார், மோனோ ப்ரொப்பலண்ட்ல வந்து ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றாங்களா சார், அதே மாதிரி நைட்ரோ மீத்தேன் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? Nitromethane, why nitromethane? Methane itself can be used. Why nitromethane? இல்ல சார், மீத்தேன் யூஸ் பண்ணலாம். சோ Why did you study nitromethane? Why did you study nitromethane? சார் இல்ல கெமிஸ்ட்ரியில இப்ப அத பத்தி தான் சார் படிச்சிட்டு இருக்கோம். சோ திடீர்னு அத பத்தி கேட்கணும்னு தோணுச்சு சார், அதனால கேட்டேன். Okay. What is the formula for nitromethane? You tell. Nitromethane has got formula NCH formula. What is that formula? How do you write nitromethane in terms of chemistry language? ஒவ்வொன்றுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல. ஹைட்ரஜன் H2 ன்னு போடுறோம்ல, அது மாதிரி வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? படிக்கலையா? ஹலோ, அன்மியூட். சார் CH3NO2 சார். CH3NO2 சார். CH3NO2. Okay. O2 is there. O2. So you cannot use it. ஓகே சார். சோ ஆக்ஸிஜன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாதா சார்? என்ன? இப்ப ஆக்ஸிஜன் O2 னா ஆக்ஸிஜன் தான சார். அப்ப அது இருந்தா See, when we talk about a fuel, it is only C and H. Yes, when sir, it is oxygen is there, then its oxygen is mixed there, then it's not a called monopropellant. Okay sir, okay sir. Thank you so much sir. Okay. வேற யாராவது கேக்குறீங்களா? Good evening, sir. My name is M. Mani Arjun, Government Higher Secondary School, Agaram, Dindigul District, sir. உங்க பேரே காணலையே. சார், அது வந்து நேம் லிஸ்ட்ல வந்து திடீர்னு உள்ள வந்ததனால பேர் கொடுக்காம விட்டேன். சரி, என்ன பேரு? இல்லங்க சார், இருக்கு மணி அர்ஜுன் இருக்குங்க சார். இருக்குதா? பேர் என்ன பேரு? மணி? எம் மணி அர்ஜுன் சார். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நம்ம எர்த் வந்து 460 மீட்டர் பர் செகண்ட்ல வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு சார். சரி. எஸ் சார். அப்ப 30 கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட்ல வந்து ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு சார். எஸ் சார். அதே ஸ்பீடுக்கு வந்து சேட்டலைட் ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க சார். Everything is on rotation only, and whatever we say satellite speed is relative speed. Yes sir. Everything is relative. சார், அப்ப அது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிறப்ப மூணையும் அப்படியே சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிருமாங்க சார்? எல்லாமே மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்தந்த இடத்துல. See, சேட்டலைட் போகக்கூடியது ஆர்பிட் வேற, மூணுடைய ஆர்பிட் வேற. மூணு வந்து 4 lakh கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. அதுக்கு நம்ம சேட்டலைட்டுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா? Satellite is in a low earth orbit. Our maximum is a communication satellite 36,000. But moon is 4 lakh kilometers. So why do you combine with moon?
Moon will be orbiting around the Earth in that speed. Earth is also moving on speed. Satellite is also moving. All are relative speed, related to each other. Always you cannot say absolute speed. It's a relative speed. Sir, thank you, sir. Okay. Anybody else? So Dr. Balamurugan. சார் வேற யாரோ ஃபேஸ்ல போல இருக்கு சார். ஆனா பிள்ளைங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியல. நவீன், நித்யா, சஞ்சய் வேலா பேச போறீங்களாமா? ஏன்னா ரொம்ப நேரமா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினீங்க. என்ன ப்ராப்ளம்? அந்த மைக்ல கை வச்சீங்கன்னா அன்மியூட் ஆயிடும். நான் ரிமூவ் பண்ண பிறகு கூட மறுபடியும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி உள்ள வந்திருக்கீங்க. பரவாயில்லையா ஐயா? முடிச்சுக்கலாமா? உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்றாங்க. ஐயா சரிங்க ஐயா. அவங்களுக்கு பண்ண தெரியலையா இல்ல வேண்டாமா தெரியல. விட்டுலாங்கம்மா. அது அவங்க அவ்வளோ திறமையானவங்க இருக்காங்க. பரவாயில்ல. அடுத்தடுத்த கேள்விக்கு இன்னைக்கு கேள்விகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகபட்சமா கேட்கறதுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்காங்களே தவிர்த்து இன்னும் வித்தியாசமா திங்க் பண்ணணும் அவங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு. அதுதான் நம்ம இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு பேசுறது. ஆமாங்க. அதனால ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதா, கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருக்குதான் செய்யும். அதை பத்தி பரவாயில்ல. சில கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின்லாம் இருந்தது. அதுதான் சார், நல்ல கொஸ்டின்ஸ் சார், சூப்பரான கொஸ்டின்ஸ். பட் இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கான கோத்ரூ பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்கன்னா they would come up. அதுக்காக பார்த்தாங்க சார். நல்ல ஒரு இது. இப்போ நம்ம ஆஃப்லைன்ல நம்ம நாளைக்கு பேசிக்கிறோம் சார். பேசிட்டு நம்ம அந்த 26க்கான ப்ரோக்ராம் என்னன்னு டிவைஸ் பண்ணிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் சார். அப்போ நாளைக்கு அதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கலாம் சார். டீச்சர்ஸ் ஏதாவது பேச வேண்டியிருக்கா? டீச்சர்ஸ் லைன்ல இருக்காங்க சார். நித்யா மட்டும் நேம் கேக் மறுபடியும் ரைஸ் பண்றாங்க. நித்யா கேட்க போறீங்களாமா? அன்மியூட் பண்ணு. அன்மியூட் பண்ணுமா? சரிங்க ஐயா. அவளுக்கு தெரியல போல இருக்கும் ஐயா. சரிங்க ஐயா. டீச்சர்ஸ் யாராவது பேசினா பேசலாம். டீச்சர்ஸ் நான் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து, நம்ம ஒரு 13 கிளாஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இல்லை என்னது இது வந்து ஒரு 13 கிளாஸ்ல ஏதாவது வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் 13 லெக்சர்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இஸ் தேர் எனி கெயின் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு நோ வாட் இஸ் ராக்கெட்? இஸ் தேர் எனி கெயின் ஃபார் தம்? இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல்? அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வேணும் எனக்கு. ஐ வாண்ட் டு நோ. அல்லனா இதெல்லாம் நம்ம கஷ்டமான சப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக வேண்டாம், அல்லது நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம கவர் பண்ணல அப்படின்னு என்ன, வாட் இஸ் யுவர் கமெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் கமெண்ட்ஸ்? ஐயா முதல்ல நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க ஐயா. பூங்குழலி, அதாவது ராக்கெட் சயின்ஸ் 15 கிளாஸ்ல எப்படி சொல்லி தர முடியும் அப்படின்னு நினைச்சேங்க ஐயா. ஏன்னா சுத்தமா அதை பத்தி நமக்கு எதுவும் தெரியலையே அப்படின்னு. ஆனா உண்மையிலேயே அது ஒரு நட்ஷெல் மாதிரி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள போகலாம் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை தோன்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்குங்க ஐயா. பிள்ளைங்களுக்கு வெவ்வேறு வகுப்பு சேர்ந்த பிள்ளைகளா இருந்தாலும் நாங்க அந்த பள்ளி ஆசிரியர்களா இருக்கும்போது எங்களுக்குள்ள ஒரு இணைப்பு பாலத்தை உருவாக்கி இருக்குங்க ஐயா. அறிவு ரீதியா பெரிய விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் நம்மளால பேச முடியும்னு பிள்ளைங்க வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குங்க ஐயா. அதுக்கப்புறமா ஆசிரியர்கள் பார்வையில இருந்து பார்த்தா நம்மளோட மாணவர்கள் எவ்வளவு அறிவாளிகள் அப்படின்னு வியக்க வச்சிருக்கீங்க ஐயா. அதுதாங்க ஏன்னா சில மாணவர்களுடைய கேள்வி எல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட் கூட இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு கேட்கறாங்க சில கேள்விகள். ஆமாங்க ஐயா. அதே மாதிரி இவங்க இது மாதிரி கண்ணாபின்னான்னு இவ்வளவு பேரும் கேள்வி கேட்டா இது எப்படி முடிக்க போறோம்னு ஃபர்ஸ்ட் 2 கிளாஸ்ல தோணுச்சுங்க ஐயா. 9 மணி வரைக்கும் கூட நம்ம போகும்போது உங்களையே ரொம்ப சிரமப்படுத்துற மாதிரி தோணுச்சுங்க ஐயா. ஆனா அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது. இல்ல அப்படி தோணுச்சுங்க ஐயா. ஆனா பாருங்களேன், இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்கணும், கேட்கறது ஈஸின்னு நினைச்ச உலகத்துல கேட்கறது கூட எவ்வளவு சிரமம், அது எவ்வளவு சிந்திச்சு கேட்கணும்னு கேள்விகளை சிந்திச்சு கேட்க வச்சு இந்த வகுப்பு 14வது வகுப்பு அப்படி ஒரு ஆங்கிள் வந்திருக்குங்க ஐயா. அது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க ஐயா. மற்ற ஆசிரியர்கள் சொல்லுவாங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. நீங்க நல்லா கண்டக்ட் பண்ணீங்க எல்லாம். மகிழ்ச்சிங்க ஐயா. உங்க வாயால கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வேற டீச்சர் சொல்லுங்க. Good evening, sir. Vijayalakshmi teacher.
ஜமீன் பல்லாவரம். குண்டூர் சுப்பையா. ஜமீன் பல்லாவரம் சார். ஜமீன் சரி பல்லாவரம். உங்களுக்கு அந்த பேர் தான் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா அதை நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லணும்னு நினைச்சேன், பொறாமையாவும் இருக்கு. என்னது? குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளைங்க நல்ல கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. அந்த குண்டூர் சுப்பையாங்கிறது உங்க மனசுல வந்து நல்லா பதிஞ்சிருக்கு சார். ஒருவேளை அவங்க வந்து திருநெல்வேலியா இருக்கனாலயா என்னன்னு தெரியல. எங்க பிள்ளைங்களும் நிறைய தான் கேக்குறாங்க. ஆனா எங்க ஸ்கூல் பேர் வந்து உங்க மனசுல பதிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு நாங்க இன்னும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். தேங்க்யூ சோ மச் சார். ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு சார் பசங்க கிட்ட. நிறைய தேடல் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு வாரமா பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுல வந்து அவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பொலிட்டீஷியன் மாதிரி ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி அவங்க பேசின விதம் வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியதா இருந்தது. இந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்தை அவங்க வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு சிறந்த முன்னேற்றம் சார். ஏன்னா இந்த இளைய தலைமுறை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க, அதுதான் ஒரு நாடுடைய முன்னேற்றமும் இருக்கும். அத வந்து இந்த ராக்கெட் சயின்ஸ் வந்து மாணவர்கள் மனசுல வந்து ஒரு நிறைய தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உண்மை சார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எங்க பசங்க எல்லாமே அவ்வளவும் அழகா நோட்ஸ் எடுத்து ஃப்ரைடே என்கிட்ட காட்டினாங்க சார் எங்க ஸ்கூல் பசங்க. மிஸ் நேற்று வரைக்கும் நாங்க எல்லாமே நோட்ஸ் எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதை பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா எவ்ரிடே கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 75 கிட்ட ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்துருது எங்க குரூப்ல. அது ஃபுல்லா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நோட்ஸ் எடுத்து அதை திரும்ப ரீகால் பண்றாங்க. அது வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சார். பசங்க கிட்ட வந்து படிக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கிடணும், என்னெல்லாம் இருக்கு, இதை விட நம்ம அடுத்த ஹையர் ஸ்டடிஸ் இதை பத்தி என்ன படிக்கணும், அதை பத்தி தான் சார் ஸ்கூல்ல இப்போ ஒரே டிஸ்கஷன். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சந்தோஷமாவும் இருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸ்கூல்ல இருந்து எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க? 13 சார். 13. அதுல அந்த ரோஹித், லதாஷா அவங்க வந்து ரெகுலராவே நிறைய क्वेश्चन கேக்குறாங்க. ரோஹித் கண்டிப்பா நிறைய கேட்பாங்க. ரோஹித்துக்கு நிறைய கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ரோஹித் வந்து அவரு 13ல ஒரு ஆளா இருந்தாலும் அவருக்கே நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு. வாட்ஸ்அப்ல அது அனுப்புறாரு, இது அனுப்புறாரு. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். 10th படிக்கிறார் சார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட், ரொம்ப நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட். லதாஷா வந்து ரொம்ப வந்து கனெக்டிவிட்டி क्वेश्चंस எல்லாமே உங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் சார். அது முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க, அவ வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் 8th தான் சார் படிக்கிறாங்க. அவங்களும் நிறைய கேட்பாங்க. ஆனா எங்க ஸ்கூலை வந்து அடுத்த வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார். சரி சரி. தேங்க்யூ சார். இல்ல ஒரு क्वेश्चन வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ்னால எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. ராக்கெட் சயின்ஸ்னா ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலை செய்யக்கூடியவங்க சொல்லுவாங்க, திஸ் இஸ் ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராக்கெட் சயின்ஸுக்கு பேர் வந்து நம்ம புரியாததுதான் ராக்கெட் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கிளாஸ் 13 கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண பிறகு ராக்கெட் சயின்ஸ்ல உள்ள எண்டுக்கே போயிட்டாங்க அவங்க. கரெக்ட் சார், கரெக்ட் சார். டிசைன் எப்படி, டிசைன் மெத்தடாலஜி எப்படி ராக்கெட் டிசைன் பண்ணணும், என்ன பிரின்சிபல் ராக்கெட்டுக்கு, என்னென்ன டைப் ராக்கெட் இருக்குது, ராக்கெட்ல என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குது, என்ன உலகத்துல என்னென்ன மாதிரி ராக்கெட்டுகள் இருக்கு, நம்ம எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கோம் இந்தியால, அதுல என்ன, அப்புறம் சேட்டலைட்னா என்னது, ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், அப்படி இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து சுனிதா வில்லியம் பேசுறாங்க நம்மள்ட்ட டைரக்டர்ட்டு. இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான உலகத்துல போன மாதிரி இருக்கும். ஆமாங்க சார். நேத்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 8th வந்து இந்த லெசன்ஸ் நான் எடுத்தேன் சார், யூனிவர்ஸ் பத்தி. அப்போ நானும் பசங்கிட்ட சொன்னேன், இன்னைக்கு போய் யூடியூப்ல போய் நீங்க போய் பார்க்கணும், சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. நேத்து கிளாஸ்ல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் சார். பாத்துட்டு வந்து மிஸ் அவங்க ஹேர்லாம் அப்படியே நின்னது, அவங்க படுக்கிறப்ப உள்ள அப்படியே பெல்ட் போட்டுக்கிட்டாங்க, அந்த பேஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே டிராப், வாட்டர் எல்லாம் டிராப்லெட்டா, அவங்கள பாக்கணுமே சார், அவ்வளவு இதா இருந்தது. நானும் இதுல இருக்கிறதுனால இத பத்தி நிறைய அவங்ககிட்ட பேச முடியுது. அவங்களும் நிறைய, அதாவது இந்த இதுல இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய பாக்குறாங்க, படிக்கிறாங்க சார். அது நம்மளால நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது. ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கு சார். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கிளாஸையும். தேங்க்யூ சார். கிளாஸ் எல்லாம் முடிய போகுது. ஆமாங்க சார். ஆனா இது வேற விதத்துல எப்படியாவது தொடரணும்னு விரும்புறோம் சார். உங்க கூட கனெக்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். சரி, தேங்க்யூ சோ மச் சார். எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் நிறைய டாபிக் பேசலாம். ஓகேங்க சார், நாங்க ரெடி சார். நானோ சயின்ஸ், நானோ டெக்னாலஜில இருந்து நானோ சயின்ஸ்லயே நிறைய பேசலாம். இதே மாதிரி ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி அடுத்து நானோ சயின்ஸ், பயோ சயின்ஸ், கோக்னிட்டிவ் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ், அதெல்லாம் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ல நிறைய இருக்கு கையில. பண்ணலாம் சார். நாங்கெல்லாம் ஆவலோட காத்திருக்கிறோம் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரொம்ப ஆவலோட காத்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய அறிவை தேடி இந்த ஏஜ்ல வந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லி கொடுக்கறது வந்து அவங்க ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க. கொஸ்டின் நல்லா இருக்கு.
இதே இதை வந்து நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்கன்னா அவங்களோட கொஸ்டின்லாம் வேற டைப்பா இருக்கும். அது அதில் நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நல்ல இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட், நம்ம இடத்துல உள்ள பசங்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல பசங்க தான், நல்லா இருக்கிறவங்க. ஆனா நம்ம பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் அவங்களுக்கு உண்டாக்கல, அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் நம்ம செய்ய கவனிக்கல, நல்ல லேபரட்டரி இல்லை, நோபல் பிரைஸ் ஏன் அவங்க வாங்க முடியாது? நாளைக்கு நான் பேச நினைக்கிறது வந்து ஹவு டு கெட் நோபல் பிரைஸ். ஓகேங்க சார். ஏன்னா இதுல உள்ள இது ஏதேசம் இது இப்போ உள்ள இந்த இது முடிஞ்சது ராக்கெட் சயின்ஸ் கிளாஸ். நாளைக்கு வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஒன்லி சம்மரி அண்ட் கொஸ்டின் ஐ எம் கோயிங் டு ரைஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு டு கெட் நோபல் பிரைஸ். ஓகேங்க சார். ஏன்னா ஏன் நம்ம இடத்துல நோபல் பிரைஸ் வாங்க முடியாது? வாங்கலாம். எப்படி வாங்குறதுங்கிறத பத்தி பேசணும் நாளைக்கு. வணக்கம் சார். சொல்லுங்க. அஜிதா, ராணிப்பேட் மாவட்டம் சார். சரி 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 சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்புங்க சார். உண்மையே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணாங்க சார். இந்த கிளாஸ்ல வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ராக்கெட் சயின்ஸை பத்தின அடிப்படையில இருந்து ஃபுல்லுமே வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருந்ததுங்க சார். அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய திங்கிங் லெவல் வந்து இப்ப வேற மாதிரி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்க சார். நிறைய சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப அது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்ப கிளாஸ் நடக்கும்போது இந்த கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சார். ஸ்கூல்லயும் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எழுதி கொண்டு வந்து கேட்கறாங்க. அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க நிறைய சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். அதே போல வந்து அவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கும்போது வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லயும் வந்து இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அப்படி அவங்க சொல்லும் போது அதை ஒரு எப்படின்னாக்கா ஒரு பெருமையான விஷயமா அவங்க வந்து பாக்குறாங்க சார். அவங்களோட கண்கள்ல அந்த இது தெரியுதுங்க சார். நான் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன், அதனால இவ்வளவு விஷயத்தெல்லாம் கிளாஸ்ல என்னால ஷேர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட கான்பிடென்ட் லெவல் வந்து நல்லா ரைஸ் ஆயிருக்குங்க சார். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 or 3 கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். அப்போ எனக்கே வந்து உங்களோட ஸ்பீச் வந்து கேக்குறது வந்து மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்குங்க சார். ஆனா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிடுறாங்க. நான் யாருக்குமே ஃபோன் பண்றதே இல்லை அந்த மாதிரிங்க சார். அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னாக்கா இப்போ MIT ப்ரோக்ராம்க்கும் வந்து ரொம்ப ஆவலோட காத்துட்டு இருக்காங்க சார். அவங்க இது வரப்போ அப்படிங்கிறதுல இதுவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க சார், இந்த யூனிவர்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த பிரெயினோட இது மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த இது ஃபுல்லுமே. அதுல வந்து பிளாக் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ என்ன சொன்னானாக்கா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நமக்கு மூளை இருக்குங்க மிஸ், அதே போல வந்து பிளாக் ஹோல்ல வந்து நம்ம தொண்டையா கூட எடுத்துக்கலாம், நம்ம வாமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒயிட் ஹோலா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நம்மளோட உடல்லையே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு யோசிச்சு அப்பவே சொன்னாங்க சார். அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க யோசிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார். இப்போ இந்த 15 டேஸ்க்கு இந்த இதுல வந்து இப்ப நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்ப கிளாஸஸ் முடியுது அப்படின்னும் போது அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குங்க சார். நீங்க வந்து கிளாஸ் கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? அவங்களுக்கு ஆமாங்க சார், அது உடனே அவங்களுக்கு கரெக்டா கொடுத்துறேன் சார். ஏன்னா அவங்க எல்லா டீச்சர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணணும். ஆமாங்க சார், அவங்க நிறைய அனுப்புறாங்க சார். அதுக்கும் நான் எல்லாத்துக்குமே அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ற கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சார். நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சார், உங்க கூட பேசினதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். குட் ஈவினிங் சார். பூங்கொடி, குண்டூர் சுப்பியா பிள்ளை ஸ்கூல் டீச்சர் சார். சரியா சொல்லுங்க. அதான் சார், IIT ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்க வேண்டிய மெட்டீரியல்லாம் எங்க பிள்ளைங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, கவர்மெண்ட் சில்ட்ரனுக்கு. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சார். அவ்வளோ நல்ல கான்செப்ட வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்குது. IIT ஸ்டூடெண்டோட நல்லா புரிஞ்சிருக்கு உங்க ஸ்கூல்ல உள்ள பிள்ளைகளுக்கு. அதான் சார், அந்த எளிமையா நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்க. ராக்கெட்னாலே இப்ப உங்களுக்கு நூக்கன் கார்னர் தெரியற மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க. இப்ப எல்லாமே வந்து ஸ்பேஸ் பத்தி என்ன நியூஸ் வந்தாலும் அதை வாட்ச் பண்றாங்க, அதை பத்தி பிள்ளைங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சார். அதே மாதிரி நீங்க நாளைக்கு எடுக்க போறீங்கன்னு சொன்னீங்களே அந்த நோபல் பிரைஸ், நான் அடிக்கடி எங்க கிளாஸ் பிள்ளைங்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்கறதுதான், அமெரிக்கன்ஸ் ஃபாரினர்ஸ் தான் நிறைய நோபல் பிரைஸ் வாங்குறாங்க, நம்ம ஏன் வாங்கக்கூடாது? யங் சில்ட்ரன் நீங்க வாங்கணும். ரெண்டாவது சார், அதுக்கு நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நமக்கு இல்ல, எல்லாம் மெமரி பண்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம். அதுதான் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷன்னா பக்கத்துலயே லேப் இருக்கும், உடனே செஞ்சு காமிப்பேன், பிள்ளைங்களும் செய்வாங்க அமெரிக்கால எல்லாம். நமக்கு அப்படி இல்லாததான் சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நாங்க மேக்சிமம் முடிஞ்சதை பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்போம். நான் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்,
செஞ்சு காமிக்கிறோம். ஆனா அடிக்கடி நான் கேட்கிற கொஸ்டின் இதுதான், நம்ம இந்தியன்ஸ் பாப்புலேஷன் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு, நோபல் பிரைஸ் ஏன் வாங்க முடியல அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தும் அதுதான். ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வேற எந்த டீச்சரும் பேசணுமா? குட் ஈவினிங் சார். தெய்வகுஞ்சரி ஃப்ரம் குண்டூர் சுப்பையாப்பள்ளி ஸ்கூல் சார். ரெண்டு பேர் இருக்கீங்களா குண்டூர் சுப்பையாப்பள்ளியில இருந்து? ஆமா சார். சரி சரி ஓகே சார். உங்க கிளாஸ் வந்து மெஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டையும் ரிலேட் பண்றதுனால இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு கேட்டிருந்தா இல்லையா பஞ்சாங்கத்துல, இப்பயே முன்னாடியே அது எனக்கு உங்களுடைய கிளாஸ் வந்து அவங்களை அந்த அளவுக்கு தூண்டி விட்டுருச்சு சார். ஒவ்வொரு வகுப்புலயும் நீங்க வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. இந்தியன்ஸோட ஸ்ட்ரென்த், நம்ம அந்த ஒவ்வொரு பேருக்கு பின்னாலேயும் இருக்கிற ஹிஸ்டரி, அதோட ரிலேட்டட் நம்ம சரித்திரங்களையும் நீங்க வந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். இது மாதிரி நமக்கு ஒரு கிளாஸ் கிடைச்சது நாங்கெல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் சார். தேங்க்யூ சார். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே இப்ப ராக்கெட் சயின்ஸ் பத்தியே தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. உங்களை மீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க சார். சரி சரி, நாங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணலாம். நம்ம இதுல MITல மீட் பண்ணும்போது எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். வேற யாராவது பேசுறீங்களா? இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா? சார் சதீஷ்குமார் சார் வந்து லைன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிருக்காங்க சார். சதீஷ்குமார் எப்பவும் பேசுவார், இப்போ காணவே இல்லையே. இல்ல அதுதான் கொஞ்சம் இருக்காங்க சார். சதீஷா இருக்குது. சதீஷ்குமார் சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க சதீஷ்குமார். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். இந்த 13 வாரங்கள் வந்து எப்படி போச்சு, நாட்கள் வந்து எப்படி போச்சு அப்படின்றதே தெரியாம இன்னும் அடுத்த வாரம் வந்து மாணவர்கள் உங்களுடைய வகுப்புக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க சார். சரி. அது அவங்க அது எப்படி நீங்க அது அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறீங்கன்றது தான் எனக்கு தெரியல. எனக்கு அது நேனோ டெக்னாலஜி பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இல்ல ஓகே, இது இந்த ப்ரோக்ராம் முடியட்டும். இல்ல கண்டிப்பா சார், நாங்க அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார். மேடம் சொன்னது போல நாங்க தயாராக தான் இருக்கிறோம், நாங்க கத்துக்கிறதுக்கும். ஏன்னா நாங்க கல்லூரியில கத்துக்கிறது வேற, பள்ளி படிக்கும் போது கத்துட்டு இருக்கிறது வேற, அடுத்து நாங்க பாடங்கள் நடத்தும் போது கத்துக்கிறது வேற. இப்ப அதுல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமா நீங்க சொல்லி தரும் போது நாங்க நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறதா இருக்கு. நீங்க சொன்னது போல இந்த மாணவர்கள் வந்து இந்த IIT ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈக்குவலா வந்து கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. முடியாது. இது வந்து நம்மளுடைய அறிவியல்ல வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார். இத ஏற்கனவே மேடம் சொன்னது போல ஸ்பேஸை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பசங்க. இந்த நியூஸ் எது வந்தாலும் அதை வந்து கட் பண்ணி கொண்டு வந்து காட்டுறது நம்ம கிட்ட, அதை எங்களுக்கு குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சார் எங்க ஸ்கூல் திருமால்பூர் சார். திருமால்பூர் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், ராணிப்பேட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட். ராணிப்பேட்டை. ஓகே சரி, ஓகே ஓகேங்க சார், ரொம்ப நன்றிங்க சார். இது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. என்ன சொல்ல போனா இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்னுடைய குரூப் வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சார். சரி. நான் போட வேற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையும் அவனே போட்டுட்டே இருக்கிறான். கொஸ்டின் கேளுங்க அப்படின்றதெல்லாம் போட்டுட்டே இருப்பேன் நான். அதான் இப்ப அவன் செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு அந்த அதுல வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஒரு ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்றது சொல்லலாம் சார். இதை சரி சரி, ஓகே, ரொம்ப நன்றிங்க சார். நன்றி. சரியா, வேற யாராவது பேசுறீங்களா? சத்யா நீங்க பேசலையே. சத்யா எப்பவும் பேசுவீங்க. விஜயலட்சுமி பேசியாச்சு. இது யாரு? சுபஸ்ரீ GR. சுபஸ்ரீ லைன்ல இருக்கீங்களா? சார் குட் ஈவினிங் சார். எந்த ஸ்கூல்? சார் ராஜலட்சுமி. சார் வணக்கம் சார். சார் வணக்கம், நான் குண்டூர் சுப்பையாப்பள்ளி ஸ்கூலோட HM பேசுறேன் சார். 2 டீச்சருமே பேசிட்டாங்க. தியரி கிளாஸ் நல்லா கவனிச்சோம் சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எங்களோடது உங்க லெக்சர் ஃபுல்லா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அதை பத்தி பிள்ளைங்களுக்கு போட்டு காட்டி அதை பத்தி நோட்ஸ் எழுதி வாரம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றோம் சார்.
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ உங்களை எப்போ நேர்ல சந்திப்போன்னு ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களை இதுல செக்ரட்டரியேட்ல சந்திச்சிருக்கேன் சார். புத்தகம் எழுதுக எஜுகேஷன் ஆமா சார். இப்போ வந்து எம்ஐடில எப்போ அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திப்போன்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட நாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கோம் சார். சரி சரி சரி. இப்போ அன்னைக்கு பார்க்கலாம் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. சரியா பூங்குழலி மேடம்? வேற யாரும் பேச மாட்டாங்க சார். வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். சத்யா. எஸ் சார். சத்யா சார். நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கு. வெளியில டிராவல்ல இருந்தேன் சார். இருந்தாலும் உங்க கிளாஸ் ஹெட்செட் போட்டு கேட்டுட்டே இருக்கேன் சார். சரி சரி. கூப்பிட்டோன்னே ஐயோ சாரே கூப்பிட்டாங்களேன்ட்டு இப்போ அப்படியே அந்த டக்குன்னு அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறேன் சார். சரிங்க சார். நல்லா போயிட்டு இருந்தது சார் கிளாஸ். அந்த அவங்க மற்ற டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த 15 days வந்து அது 15 daysனே சொல்லக்கூடாது சார். 15 classes இது ஆக்சுவலா. 2 months எப்படி போனுச்சுனே அப்படிங்கறதே தெரியல சார். எங்க பசங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா கவனிக்கிறாங்க. பட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி மத்த பசங்க கேக்குறதுனால எங்க பசங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் டவுட் கிளாரிஃபை ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். மத்தபடி வந்து கிளாஸஸ் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. எம்ஐடி வர்றதுக்கு எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்கோம் சார். வந்துட்டு அங்க உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செஷன் வந்து நல்லா போகணும். நல்லபடியா கொஸ்டின்ஸ் நல்லபடியா கேட்டு நல்லா போகும் சார். ஓகேங்க சார். நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். பூங்குழலி மேடம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்க, முடிச்சுக்கலாமாங்கய்யா? மிக்க மகிழ்ச்சிங்க. நாளைக்கு நம்முடைய பாலமுருகன் என்ன சொல்லணுமா உங்களுக்கு? அது இல்லைங்க சார், நீங்க சொல்லிட்டீங்க சார். அதனால நாளைக்கு நம்ம பேசிக்கலாம் சார். அது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு குரல் சொல்லும் போது ஒருத்தவங்க சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுங்க சார். நீங்க அதை கனெக்ட் பண்ணீங்க. அதாவது கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அப்படின்ற வள்ளுவத்தை வந்து ஒருத்தர் வித்தியாசமா சொன்னாருங்க சார். அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க சார். அதாவது கற்க என்னும் போதும் காக்கு கால் வாங்கல சார். கசடர அப்படின்னும் போது அதுக்கும் கால் வாங்கல. அதாவது வள்ளுவம் சொன்ன வார்த்தை மாதிரி நீங்க ராக்கெட் சயின்ஸ் எப்ப சொன்னாலுமே இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது எல்லாருமே திட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துறது ஒய் டு யூ ஆர் டாக்கிங் லைக் ராக்கெட் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமா சொல்லும் போது. அந்த வார்த்தையில இப்ப நீங்க சொன்ன வள்ளுவம் மாதிரி நீங்க ஒரே அடியில சொன்ன விஷயமா 15 நாள்ல ராக்கெட் சயின்ஸை புரிய வச்சது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு ஒரு தலைமுறை மாற்றம் வரும்போது அவனுக்கு எப்படி ஒரு படிப்பு வந்து ஒரு துணைக்கால் போடாம எப்படி தனியா நிற்க முடியுமோ அதுக்கான சிந்தனையை நீங்க தளம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்கன்றது வந்து அதற்கான இதுதான் அந்த பசங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விங்கய்யா. இது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும். ஏன்னா சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு குழந்தைக்கு சாதாரணமாவே இருக்கு. ஆனா அதை கேள்வி கேட்கிற தன்மையை மாத்துறதுக்கான உந்துதலை வந்து நீங்க மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது மிகையாகாது. ஏன்னா வார்த்தையில சொல்வதற்கு இல்ல, செயல்ல காட்டியிருக்கோம். செயல்ல காட்டின விஷயத்த வந்து அந்த பிள்ளைங்க வந்து அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போவாங்கன்றது எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. அது கூடவே சொல்றதுக்கு இன்னொன்னும் இருக்கு. இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அடித்தளம் அமைத்த இத்தனை பிள்ளைங்களும் நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தவரும் சிவதானு பிள்ளை ஐயா நானா அப்படின்றத உருவாக்குறதுக்கு அவங்க ஒரு மாடலா இருக்காங்க ஐயா. அது நிச்சயமான உணர்வு. நோபல் பரிசு மட்டும் இல்ல, இது ஒரு களம் அமைத்து இனிமேட்டு வந்து இந்த சயின்ஸ் என்றது வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் மட்டும் இல்ல, நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா சயின்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பேஸ்மெண்ட் வந்து இப்போ உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா இது வரைக்கும் எந்த ஃபார்மேட்லயும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு குழந்தைங்க 1 மணி நேரத்துக்கு மேல இருந்ததே இல்லைங்க. அதுவும் வந்து நிறைவா 15 கிளாஸ்லயும் வந்து எப்போதுமே கிளாஸ் வருமா, ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்தா போர் அடிக்குது அப்படின்ற லெவல்ல இருந்த பிள்ளைங்க தினந்தோறும் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் உங்களோட எளிமை மற்றும் அதோட முழுமை தன்மையோட நீங்க கொடுக்கக்கூடிய செயலாக்கம். அந்த கடைசியா இருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி பதிலுக்காகவே காத்துட்டு இருந்த குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதுல ஆசிரியரும் கூட. அப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து இதுலதான் வந்திருக்குங்க. அதை முழுமைப்படுத்தி சொல்லணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால இப்போதைக்கு சொல்லிட்டேன். நம்ம நிறைவுக்கு வரும்போது நிறைய இன்னும் நிறைய இருக்குங்கய்யா, பாத்துடலாங்க. மகிழ்ச்சிங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். ஒரே ஒரு அறிவிப்போட முடிச்சிருக்கோம். மாணவர்கள் நாளைக்கு 5:15 இணைப்புல வந்துடணும். உங்களுக்கு 5:30 மணிக்கு டெஸ்ட் எடுத்து 5:15 இணைப்புல வந்தீங்கன்னா தான் உங்களால டெஸ்ட்டை வந்து உரிய நேரத்தில் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஓபன் பண்ணி கரெக்ட் டைம்குள்ள சப்மிட் பண்ண முடியும். மகிழ்ச்சி. நன்றிங்க. முடிச்சுக்கலாமா?
சரி இப்ப லீவ் பண்ணலாமா, சைன் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம் ஐயா. பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ.